Good morning, all of you. My name is Uma Bhatia, and we are going to start BHIE 141 History of China and Japan. And we are going to cover in this class Unit 12 and Unit 13. Unit 12 is not very much lengthy, as you all know about this, and Unit 13 is also is very lengthy, as you will see in this PPT in this class also. And now in Unit 12, what we will study about the formation of the Communist Party and the Kuomintang. Kuomintang was the group which was started in China, and after Kuomintang, they were starting to formate. They were starting to formate the Communist Party in China. We are going to cover about the history of China, and in this very transformation, the Chinese Communist Party played a very significant leading role at that time. It has to be noted here that in just 28 years after the formation of CPC, in 1921, formation of CPC in 1921, the communists made their revolution and had formed a government. The most well-known of its leaders were Mao Zedong, Zhu De, Chen Zui, Liu Shaoqi, and Zhou Enlai, and the Xiang Qingyi. One of the first female Marxists in China was Xiang Qingyi. As you know, the names of Chinese we can take very differently because the names are like this. But apart from them, there were thousands of other active party members who formed the backbone of the party structure and came from among the workers and the peasants of China. And it is very important to comprehend the ideas and the role of Communist Party of China in revolutionary movement at that time. And this unit takes into account the social and the political milieu within which Marxist ideas emerged and grew the beginnings of Chinese Communist Party. How the Chinese Communist Party had begun at that time, what were the circumstances they were facing at that time, and the Communist Party, what type of members were entered into the CPC Communist Party at that time. Their early ideas and attempts at organizing the working people of China. And this unit also discussed the influence of CPC among the educated sections, intellectuals, and students. How the students and the intellectuals had given their role into forming the Communist Party at that time. It also assessed its contribution in radicalizing the Chinese people. How they make radical to the Chinese people, and they contributing to their forms of protest and shaping the nature of revolutionary movement till 1923. Because if nobody will show the revolution in front of the society, in front of the government, and in front of the all of the structure of that particular country. If nobody will show any radicalizing and any revolution in front of all, then nobody will accept the demands of that particular group. As you all know, these days, today I was facing a very big problem in front of when I was coming to this center. Then I was facing that very problem in front of me, because there is a very big traffic diversion in. On the borders when we pass from Delhi to UP. Then we are facing, because the revolution of the farmers, revolution of the peasants, we are facing at that time, at this time. That is the thing, when our revolutionary ideas came into face, then every people will face so many difficulties and so many problems, just like protest, just like
protest things, just like they sit in front of the people that if the government will obey the demand of us, which we are enhancing in front of the people for peasants and for all any group members, when the government will face these type of things, then definitely government will give some demands, some will obey the demands which we are giving in front of you. These type of difficulties they were facing at that time. And what is Marxist and what is Marxism in China? Next point is the birth of Marxism in China. The first revolutionaries birth, therefore, from the more privileged middle class. In earlier units, we have seen how a variety of factors had contributed to the growth of nationalist and anti-imperialist anti-imperialist sentiments in China. A part of nationalism, there also emerged a scathing critic of existing religious, social, and political system, which was seen as backward and an obstacle to the growth of modern, liberate China. And the blueprint or model for these critics was the Western democracies, which were seen as modern and powerful and embodiment of the achievement of science and culture. The workers and peasants had their own grievances and they born out of the terrible conditions of their lives. And their own experience of struggle was teaching them new things. On the one hand, the Chinese intellectuals were making an effort to educate them politically. And on the other hand, the movements of the workers and peasants were opening up new perspectives of struggle for the Chinese intelligentsia. That is we can connect this from today's condition. We can connect this thing from today's condition. As on this, you can see and you can read on the screen that the workers and peasants were opening up a new perspective of struggle of Chinese intelligentsia in China. The workers and peasants were also fighting for their rights. And in India, this is the same situation which we are facing nowadays, because peasants and farmers and they were struggling for their new rights. They wanted to fulfill their rights from the government side. Same thing which we are facing, the new consciousness which came from this linkage between the progressive ideas emerging in the Chinese society of the 1920s and the struggles of the working people was given an organizational shape with the formation of the CPC in 1921. The formation of the CPC was a reflection of this new consciousness. Next is the international context. International context, we have studied about the Shandong Resolution of at the Paris Peace Conference, by which Germany's right and privileges over Shandong were transferred to Japan instead of being restored to China, created a massive disillusionment in China with the West. The democracy of the West began to sound hollow and false. These sentiments clearly took a turn against Western imperialism, and Lenin's theory of imperialism and revolution seemed valid to the Chinese intelligentsia. Next is the success of Bolshevik Revolution in Russia, because we are talking about Bolshevik Revolution. We have studied a lot about the Russian Revolution. That is a Bolshevik Revolution in Russia, and equally attracted the attention of Chinese intelligentsia. Russia became a prime and concrete example of a backward country overthrowing their old system as well as defeating Western imperialism. Marxism showed itself successful as a practical guide to political action and provided a Chinese intelligentsia with a philosophy by which it became possible to reject, which
both the traditions of Chinese past and Western domination of the present. And this thing, Chinese intelligentsia with a philosophy by which it became possible to reject these things. Which things? Tradition of Chinese past and the Western domination of the present. And the Marxism henceforth became a powerful current in the Chinese national liberation movement. On July 1919 came the declaration of the new Bolshevik government addressed to the Chinese people and to the government of China, by which it gave up all the privileges and interest enjoyed by old Russian Tsarist government in China without any compensation. This was in striking contrast to the Shandong Declaration and 21 demands. We have studied in our earlier classes about the 21 demands. What was the political climate in China at that time? If we have studied about the fourth movement of 1919, May 4th movement of 1919 was an important landmark in the transformation of the political climate in China and in China in the direction of Marxism. And next is Chen Zui and Li Dazhao, and the founders of CPC were also leaders of the May 4th movement. For about 50 years, the leadership of CPC came from the May 4th generation, most notable among them being Zhou Enlai and Mao Zedong. The close and active association of intelligentsia with the workers during the May 4th movement had also contributed to the spread of Marxist influence. Marxist influence was mattered a lot at that time. A number of study societies devoted to the study of socialism were formed in the Peking University. New magazines, greatly influenced by Russian Revolution and the Bolshevik critic of imperialism, appeared on the scene. China's first general strike took place in 1990 during the course of the May 4th movement. And in the entire strike wave of 1919 to 1921, the intelligentsia participated along with the workers. And in May 1920, the New Youth and the leading magazine, the New Youth, which was the name of the leading magazine of the left-wing intellectuals, devoted an entire issue to discussion of labor problems. And the May Day celebrations were attended by professors, students, workers, and the next step was to give this interaction an organizational shape. And this happened with the formation of CPC in 1921. That is very important for all of you, the formation of CPC in 1921, because so many students, so many professors, and so many workers have participated in that formation of that particular area. And the May 4th movement of 1919 was very important landmark in the Chinese history at that time, and the which two leaders had participated at that time, Cheng Duzui and Li Dazhao. And the founder of CPC was known as Zhou Enlai and Mao Zedong. They were the leaders and they were the intellectuals in Chinese history at that time. And that is very important for all of you to know about the condition of farmers and peasants. That was very pitiable at that time because they were not well educated. And do you imagine that 90% of the population in China was illiterate at that time? Only 10% that we can denote that the rich people, the wealthy people, they can read, they can write, and they can do, and they can take decision at that time, because
the maximum population was, the majority population was illiterate at that time. That's why they were demanding about their rights. They wanted to change themselves. Next is the social milieu. If we are talking about the social milieu and the social condition of China, then we can say the social milieu within which Marxism emerged was the terrible living conditions that prevailed among the working people from one end of China to another. In the countryside, poverty, abuse, early death were the only prospects for half a billion people. It was a society in which people were forced to sell their children, eat grass and bark in bad times, and pay rent and tax far beyond their needs. And all this went on a while a tiny elite lived in a luxurious life. Elite people, wealthy people, and the people they were having rights in their hands, they were known as elite people and they were living a luxurious life. The rapid commercialization of parts of rural China and monetization integrated the rural economy into the world capitalist economy. But it also led to an intensification of the operation of peasantry. The grain merchants, the moneylenders, administrative officials all came from among the landlords and dominated the entire rural economy. And in 1921, however, the political horizon of the peasantry was still extremely limited. On the other hand, the CPC was also yet to realize the full potential of the peasant upheaval. This it did only after 1925. From then on, the communist movement in China draw its major strength from the peasants. The working class, through numerically a very small force in China, became politicized because the big industrial areas where it was concentrated were also the main political center of China. Its experience of struggle of higher wages and their demands and related to its daily life. And this also brought home to it the identity of interest between the political authorities and the factory owners. Their strikes were met with brute force by the police, which was the direct arm of the state, and a major section of workers was employed in foreign factories. This brought them into direct opposition to the forces of imperialism. The political milieu in the urban areas created by the May 4th movement, the growth of the press, public meetings, expansion with all this of the audience for new culture, new ideas, and literature, and above all, participation in the events of 1919 to 1921 were of immense significance in opening for the workers a whole new world. In May 1919, the Peking teachers, with their salaries unpaid for months and hard hit by prices, went on strike along with the workers. In 1920, the workers widely participated in anti Japanese boycott. There were, by 1921, 28,000 literate workers who returned from France after the war, and they helped to radicalize the May 4th movement. The communist groups and these workers found themselves as natural allies in the given situation. And this alliance culminated in the formation of CPC, a working class party in China, CPC. And the Communist Party in 1921, how it was formed. In autumn 1920, communist groups were formed under the leadership of Li Ta Chiao.
This was the leader Li Ta Chao in Peking, and soon they were formed in other cities. From August 1920, the Shanghai Group published a weekly called The World of Labor, and by January 1921, 23 issues had been brought out. From Peking, Li Dazhao brought out the Voice of Laborer, and in Canton, the group published the Workers and Women at Work. Zhou Enlai, Mao Zedong organized study groups in Hunan. A number of Chinese communists were also active in France. All these activities helped to bring around the communists more and more intellectuals and students. A meeting of these groups took place in July 1921 at a girls' boarding school in Shanghai in hiding from the police. The police, however, got wind of it, and the venue was shifted on board as a pleasure boat at the tourist center in Zhejiang. This came to be known as the First Congress of CPC, Chinese Communist Party, First Congress of CPC. 12 delegates were present and representing 57 members of 7 different groups. There was also a delegate from Communist International, and here it was decided that to form the CPC, which was the name Chen Duzuan Li Dazhao, who could not make it to the Congress because of strict police repression of communist groups that were declared the co-founders of party. Chen Duzui was the first secretary general of the party. What were the early ideas at that time? The early ideas, just like number one, private property, the root of class oppression, is eventually destroyed. And number two is the political structure is guided by the interest of working people. They believed, as Marx had written, and the Russian Revolution had concretely proved that such a change can only come about by revolution. If we want to face some changes, then these changes will come from revolution. The Marxist theory was saying like this. The revolution based on the ideas of Marx was to be achieved through class war or class struggle. They believe that the interest of the ruling class and the working people are in conflict. Ruling class and working people, they both are in conflict. This was because the profits and luxuries of rich ruling classes are based precisely on the fruit of labor of the working people, for which the working people are underpaid, and the working people are not paid for their labor that much as the ruling class was facing, and the ruling class was in profit and they were living luxurious life at that time. That's why, again, on the basis of Marx ideas, they considered the working class to be the most revolutionary social force because it had nothing to lose except its chains. Since it is only the working class that earns its income entirely from its labor, having no property, and it is the only class that has no stake in social system based on private property. They were not having any private property as they are doing a lot of work, and they were very much hard workers. Hence, it was natural that the working class would be most interested in socialism, which would enable it to have the full fruits of its own labor. In order to achieve these aims, it was necessary that the CPC organized the working class, and it saw its own role as that of educating the workers,
politically because it had the representatives of the most advanced section of the working class. In having these goals, the conception of change, social transformation of CPC, was far ahead of that of nationalists led by Guominda. For the communists, it was not enough to throw off Western dominance and the dominance of warlords in China. Influenced by Lenin's thesis, imperialism, the highest stage of revolution, and the experience of Russian Revolution, they believed that because capitalism had a weaker base in Russia, therefore, their country had greater possibilities of overthrowing the capitalist system. But they also saw that, as in Russia, they would have to first overthrow the system of warlordism and feudalism. And the early activities which they were facing at that time, 46 working class strikes in 1920, 50 in 1921. It was largely due to the efforts of communist groups that the working class became politically conscious. And apart from running classes and generals from the workers, they also addressed large public meetings of working class audiences. Their efforts included, and what they were included at that time, the setting up of Shanghai metal machines. Next is establishment of close contacts with Hunan Working Men's Association. Next is organizing the strike of rickshaw-men in Hankou and the formation of a railwaymen's union. Many evening schools for workers were also organized. For example, in Changzhou, Mao and his wife started an education movement. And in August 1921, a self-education college was started by 1922 and 30,000 to 40,000 workers. 30,000 and 40,000 workers were studying in many evening schools for workers were also organized. For example, in Changzhou, yes, this is done, and the small artisans were involved in it in same way or the other in Anyuan's mines. Mao successfully organized a party cell with 7 miners, which led eventually to the formation of unions among them. Means they wanted to literate more and more workers, more and more peasants, so that they enhance their demands. They know about themselves and they know about their demands. They know about their rights, and they start wanting what to fulfill their demands, what which they were wanting at that time. A committee for labor movement was also set up, purpose of organizing workers in printing, tobacco, textile factories in Canton, and the first Chinese trade union. They wanted to make their trade union. Congress was held on May 1, 1922. The first large strike by women in the history of China took place in August 1922 in the silk spinning mills of Podong. Those rights they were wanting at that time. Next, which things we have done in our this unit 12, what thing we have done, just like the Chinese Communist Party founded in 1921. They played a very significant role in giving a new ideology to the people of China, because the people of China were not very much literate and they were not having any ideas to fulfill their demands and to have their rights. They were not having these type of ideas. The May 4th movement can be considered as the first attempt to spread Marxist ideas on an organized scale. Following the May 4th movement was the spread of the press, increase in public meetings,
new literature, etc. And that contributed to the growth of new ideas. The CPC was responsible for the increase in political consciousness of the working class. And the first phase of CPC and the working class came to a halt due to the wave of repression. If education is compulsory, then the rights to know about themselves is also compulsory at that time and this time also. Next, Unit 13, that is very lengthy, and the struggle for control, the Communist Party and the Gomindan. How they control Communist Party and how they control the Gomindan. These type of struggles, which we will talk about this in Unit 30. The period following the May 4th, 1919 incident was marked by far-reaching changes. Sun Yat-sen party, after series of name changes, because became the Kuomintang and held its first congress in 1924. The Communist Party was founded in 1921. Both parties came under the influence of revolution in China, and the Kuomintang began to play an important role in China, bringing the two parties together, but not for long. Because Sun Yat-sen was also a reformer in the history of China, and Sun Yat-sen, the three principles of Sun Yat-sen, which we have studied, which we will study in the history of China, democracy, nationalism, and that is other thing which we are going to study about this in class. Sun Yat-sen died in 1925, and Jiang Jieshi became the leader of party. After the death of Sun Yat-sen, Jiang Jieshi became the leader of the party. Jiang Jieshi launched a successful northern expedition in 1926 to defeat the warlords, but also carried out a party purification expelling CPC members from the GMT. The brutal tussle between the two parties reflected the differing views about how to transform China. The CPC under Mao Zedong undertook to nurture and protect its strength from creating base in remote areas as well as building its support among the peasantry. The experiment with republicanism in the decade after 1911 revolution brought neither economic nor political stability in China. The ineffectiveness of the Republican government made Sun Yat-sen think in terms of evolving new ways of fighting the imperialists and the warlords and underlined the importance of having a modern army. Next, the Communist International and China. How China was connecting with international things. International means other countries' things. The Communist International, which based itself on the ideas of Marxism, also had a stake in promoting revolutions in other countries, as these revolutions would necessarily represent the interest of large sections of people in opposition to those of vested interest there. In China, they saw that not only the workers and the peasants, but also the bourgeois and the middle class were opposed to warlordism. The social and political hold of warlords not only represented the interest of landlords as opposed to peasants. Means when the landlords oppose to the peasant, then the peasants get under the control of landlords. It also hampered the development of capitalism and modernization in China, since the class interest of bourgeois lay in the development of a modern China. They were opposed to the warlords. Their interests were represented by Kuomintang, which struggled against warlordism.
The interest of the Chinese bourgeois also lay in the opposing imperialism because imperialism too was an obstacle to the growth of advanced capitalism in China. Next is the formation of United Front, how they unite themselves. In June 1924, the Kuomintang held its first National Congress in Canton. Li Dazhao, Mao Zedong, other communist leaders also attended the meeting. And this Congress passed a resolution to admit members of the Communist Party in their individual capacity into the Kuomintang. A new party program and constitution were adopted. It also decided on some concrete measures regarding the reorganization of the Kuomintang. The manifesto of the First National Congress of Kuomintang in China was adopted here. Sun Yat-sen gave a new interpretation to his three principles in the manifesto. The Congress declared its three policies to be friendly relation with the Soviet Union, development of workers and peasant movement in China, cooperation with the Communist Party of China. These three policies they were adopting at that time. The Kuomintang was a revolutionary organization capable of leading the struggle for national liberation and against warlordism in China. The entry of communists into Kuomintang meant that the capabilities and the experience of a great number of very dedicated revolutionaries was harnessed to national struggle. There were eight communists and those sympathetic to their views among the 24 elected to the Central Committee, and Presidium of GMD was Li Dazhao, founder of CPC, making them influential force in shaping policy. As a result, there emerged a strong left wing within the Kuomintang. This meant the Kuomintang as a whole became far more radical in its politics, support to the workers, peasants movement than it had ever been in the years prior to 1924. Next is the Communist Party in China. There were some differences within the CPC over the formation of United Front. However, the emphasis on the world politics as well as of a social and political force in China was by and large accepted by CPC. The communist movement had, in fact, emerged in China in the context of growth of nationalism and the movement for democracy. National liberation was, therefore, a primary goal of the CPC. Communist movement emerged in China. Nationalism emerged in China. Democracy emerged in China. National liberation emerged in China. That was the primary goal of the CPC. The leaders of CPC realized that there could be no democracy, no improvement in the lives of people without first freeing China from stranglehold of imperialist power, because the imperial power was very much strong towards China. Moreover, at times there was a political understanding between these powers and the warlords. Therefore, national liberation was inseparable from a struggle for social emancipation in China. National struggle was must at that time because nationality in the people of China, that was very necessary at that time. If the national feeling and nationality will not become in the view of in the minds of the people, then before then no power can be separated from that country.
just because, just due to the internal feeling of Chinese people. They can change, they could change themselves. And the CPC saw that Kuomintang was opposed to both imperialism and warlordism. Both things, Kuomintang was opposed to these things. Its leaders also realized that the Kuomintang in 1924 was a much stronger force in China than the CPC was. It had a much larger mass base and support among the Chinese people, more intellectuals and professors as members, more influence within the armed forces, and the greater finances and military equipment as its disposable. That's why Gomindang became very powerful. As if we compare from CPC, Gomindang was very powerful because professors, educated, intellectual people were the members of Gomindang, and the armed forces were with Gomindan. Greater finances was with Gomindan. Military equipments with Gomindan. That's why CPC was less powerful. The United Front was therefore the only way to unite large section of Chinese people in order to isolate the armies. Next is achievements and successes. How they achieve their goal. The first success for United Front policy came even as negotiations were going on. Supported by the Communist Party, Sun Yat-sen formed a revolutionary government in Gominda in March 1923. The Soviets sent Michael Borodin. We can say Michael, we can say Michel. Michael Borodin. The Soviets sent Michael Borodin, an expert diplomat, to help reorganize the GMD and GEN. Gelen to help train the army. Along with them came 40 other advisors. In August 1923, Jiang Zishi, a young general, was sent to Soviet Union to study the Soviet military system. And with the help of Soviets, Sun Yat-sen was also able to establish the Whampoa Military Academy near Canton. The building of armies, the building of nationalist army was a significant achievement because it enabled the first major victory against the armies of some warlords. The control over the Canton base was complete by 1925. The nationalist government was moved to Wuhan in October 1926. The GMD troops began a military campaign for unification of China. This came to be known as Northern Expedition. Northern Expedition. Another important feature of United Front was its crucial role in promoting the development of popular movements during 1925 to 1926. The May 13 movement of 1925 particularly led to a series of strikes, boycotts, anti-imperialist demonstrations throughout the China. It was participating by an incident which led to killing of 10 demonstrators by the police of Shanghai's international settlement. The workers played a leading role in this movement. According to some scholars, this movement so radicalized Chinese political life that it can be said to have marked the beginning of a truly revolutionary period.
The British business was paralyzed, paralyzed during this movement due to the action of working class. The GMT government, which controlled the area, backed the striking workers, provided them with funds. The student associations, Shanghai Chamber of Commerce, associations of street merchants, General Union of Shanghai answered the call of the communists to come out in protest. The wide spectrum reflected the political nature of the United Front and the success of United Front strategy. Mass movements and the CPC. Since the communists were the most active in organizing these popular movements. The period between 1921 to 1927 also saw a tremendous growth in the membership and political strength of CPC. As a result of the May 13 movement of 1925, the membership increased tenfold in 6 months. Tenfold in 6 months. It became 10,000 in November 1925, whereas in the early part of the year it had been only 1,000. Yes, same, tenfold. By July 1926, the membership grew in 30,000 and by early 1927, the membership grew in 58,000. The composition of Young Communist League also changed. Before 1925, 90% of members had been students. But by November in 1926, only 35% were students. The larger majority being of workers. And the CPC's capacity to mobilize mass also increased tremendously. When Chiang Kai-shek Revolutionary Army launched its offensive, it was the CPC which organized 1 lakh 12 lakh workers and 80,000 peasants to provide a solid popular base and political strength to the military offensive. Following the pattern of Soviet Red Army, the CPC introduced a system to political work in the Revolutionary Army. This was an important factor in the ultimate success of the expedition. The army in its northern expedition was actively supported by the workers and peasants along its route. When the army set out, the workers who had taken part in Ganzhou, Hong Kong, strike, organized transport, propaganda, medical units, this involved a march of thousands of people along with the army. Break and repression. On the other hand, as the popular movements developed, there had already emerged a right reactionary wing within the Kuomintang opposed to these movements. Sun Yat-sen had died in 1925. After his death, Jiang Zeshi emerged as the most important GMT leader. Since he was also the commander-in-chief in army, his political position assumed great significance. He decided to throw in his lot with those opposed to the CPC and the popular movements and provided leadership to the right wing. On April 12, 1927, he unleashed unprecedented repression in China with a surprise attack on the Shanghai trade unions. The weapons of workers were seized and they were slaughtered by the thousands.
This was followed by similar brutalities in other areas. Strikes were banned, peasant association liquidated, communists were hunted down. Soviet embassy at Beijing was attacked. Soviet advisors expelled. On July 15, 1927, the GMD Kuomintang announced the formal expulsion of communists from the GMD. The communists were pushed into the remoter provinces of China, however, still remained under the control of local governors or warlords. There were military confrontations such as Sino-Tibetan War of 1930 or in Xinjiang where the governor secretly signed a treaty with the Soviet Union in 1931. Jiang Zishi backed an Uyghur rebellion against the governor. Reasons for the break. Why they want break? The reasons for the break between Kuomintang and CCP lay in their different ideological positions, their different support bases. The GMD had within its ranks not only the small bourgeois means the lower middle and the middle class, but also sections of landlords and side by side landlords, urban merchants, and financiers who were opposed to radical program outlined by the revolutionary forces. This program implied a change in the existing social order. In fact, the partial success of United Front itself brought to surface the underlying conflicts among the disparate elements that the program of national unification had temporarily brought together. A decisive issue leading to the break between the two parties were also the agrarian question. The struggle against feudalism in the countryside was a bitter class struggle. The landlords were quick to attack the peasant movement. Sections of officer corps of Gomindang who came from the same social class soon joined them. They came out openly against agrarian reforms. Laws were promulgated restricting the rights of workers and peasants to protest or form associations. The Govindang no longer stood for political democracy either. Having made use of potential strength of the working people's movements, CPC links with them, Gomindang was now in a politically strong position. It had substantial areas under its control, links with the Western powers independent of warlords. It saw itself in a position of achieving its aim without the CPC and workers and peasants of China. Jiang Zixi's violent expulsion of communists ensured that Chinese politics in the ensuing years developed along two separate and distinct lines during the period of United Front. Both the Kuomintang and the CPC stood on the side of political change and social transformation. The Kuomintang became the formal government of China at Nanjing and represented the force of nationalism. The CPC continued to struggle for revolutionary change, in which a radical agrarian reform was the main component.
Evolution of a new strategy by CPC. Every new revolutionary struggle cannot be a replica of an earlier one, and neither the Chinese communists before 1927 nor the CPSU thought so. Besides, there was no clearly demarcated Moscow line or the Chinese path. The questions that the Chinese communists debated were also the question that the Russian communists had debated during the struggle. Some of these questions were based on themes such as number one, impact of international situation, role of place of their country in international setup. Next is class character of state in their countries. Next is correlation and balance of different social and political forces in the country. Next is backwardness of their societies in relation to Western Europe, consequences, backwardness for their revolutionary movement in its various stages. They realized that even the democratic stage of the revolution was the struggle for national unification. Democracy must be led by the working class. Mao Zedong, in his report on the Hunan movement, talked of the crucial and absolutely necessary involvement of the peasant. The post United Front stress on the peasantry was in fact based on recognition arrived at from the experience of the United Front itself. It was realized that the working class on its own was not strong enough to bring about the democratic revolution. That given the vacillating position of the bourgeois, a worker peasant alliance was the only foundation for democracy and social transformation. This resulted in the formation of various red bases, Soviet bases, liberate bases, and revolutionary bases, as they were variously called. The first red bases were located in the south, within the border of two or three provinces in regions that were remote and almost inaccessible. Jiangxi Soviet in Jiangxi, the armed forces of landlords were weaker than in any other southern province. It was comparatively far away from imperialist influence, and peasant uprisings had been more widespread than elsewhere. This new Soviet republic was formed in November 1931 with Mao Zedong as president. It was defined as a democratic dictatorship of the proletariat and peasantry. The Mao writing on the class structure of rural China showed that the landlords were the chief enemies of the revolution as they had a direct stake in the perspective in the preservation of the feudal system of agriculture, feudal property structure. These were the 10% of rural families who owned slightly more than half the land and were almost the only villages who did not till the soil. The peasants could be characterized as rich, middle, or poor, apart from rural workers. The rich peasants were those who employed hired labor from outside. Middle peasants were those who could make end meet in a normal year, with either hiring another else or working for anyone else. Poor peasant families were those who depended on the wages of one or more members for their subsistence and had the least land. The agrarian revolution aimed also at improving production. In fact, the change in the relationships of ownership had a very crucial bearing on the production process
It could realize a great amount of landform of backward feudal methods of organizing production. That was we have studied about unit 12 and unit 13. In our next class, we will cover unit 14. Thank you. Have a nice day.
మీ అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనం పర్యావరణం వర్ణ సమాజ శాస్త్రంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఒక భావన గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాము. మనం గత కొద్ది రోజులుగా పర్యావరణ శాస్త్రము, అది ఎందుకు పర్యావరణం దెబ్బతింటుంది, రకరకాల కారణాలు ఏంటి అనేది మనం గత కొద్ది రోజులుగా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము. అందులో భాగంగా మనం పర్యావరణ శాస్త్రము, దాని యొక్క పరిధి, విస్తీర్ణము, అది చేసే అది ఏ రకంగా ఈ రోజులలో పర్యావరణం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సమస్యగా మారిందనేది మనం గత కొద్ది రోజులుగా మనం పర్యావరణం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. దాంట్లో వందనా శివ గురించి మాట్లాడుకున్నాము, బీనా అగర్వాల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఇట్లా చాలా రకరకాలైనటువంటి వాళ్ళ గురించి మనము ఈ యొక్క పర్యావరణం గురించి మాట్లాడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనం ఈరోజు ఏం మాట్లాడుకోవాలి అంటే, మీ అందరికీ తెలుసు 20వ శతాబ్దం అనేది ఒక యుద్ధాల యుగంగా మారిపోయింది. అది బాలగోపాల్ బతుకున్నప్పుడు కానీ, హరగోపాల్ కానీ, మానవ హక్కుల వాళ్ళు కానీ, లేకుంటే పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు కానీ గత కొద్ది రోజులుగా వాళ్ళు మాట్లాడేది ఏంటంటే, 20వ శతాబ్దం అనేది ఈ యుద్ధాలుగా మారిపోయింది. అమెరికా లాంటి దేశాలు వాళ్ళ ఆయుధాలను నమ్మేసి ప్రపంచాన్ని మొత్తం సర్వనాశనం చేస్తున్నారని అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. అదేవిధంగా ఫ్రాన్స్ లాంటి దేశాలు కూడా అది G2 రకరకాల ఫైటర్ జెట్స్ అని అదే అని అమ్మి వాళ్ళు సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఈ ఆయుధాలు సొమ్ము చేసుకోవడము, న్యూక్లియర్ ఎక్స్ప్లోజన్ చేయడం వల్ల భూమి రెండుగా చీలింది. ఆ తర్వాత రష్యా దగ్గర ఎక్కువగా అణువాయుధాలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత అమెరికా దగ్గర అణువాయుధాలు ఉన్నాయి, కొరియా దగ్గర ఉన్నాయి, ఇరాన్ దగ్గర ఉన్నాయి, ఇండియా దగ్గర ఉన్నాయి. ఇండియా అనేది ఇండియన్ అటామిక్ ఎనర్జీ కమిషన్ ఏం చెప్పాడు అంటే, ఇండియన్ న్యూక్లియర్ వెపనైజేషన్ అనేది ఒక మనం అదేంటి అంటే దాన్ని మనము ఒక పీస్గా చూడాలి తప్ప, నేను అడిగాను ఒక బుద్ధుడు దేశంలో మనం న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అని ఎట్లా వాడతాము అని అంటే, గాంధీ బుద్ధుడు లాంటి దేశంలో మనం ఎట్లా న్యూక్లియర్ దాన్ని వాడతామంటే, ఆయన ఒక ముని మన సాధన చేస్తున్నాడు, అక్కడ పాము ఉన్నది, ఆ పాము అనేది బుసగొడుతుంది తప్ప కాటేది, వచ్చేపోయేటోళ్ళు ఆయన డిస్టర్బ్ చేయకుండా అని. అంటే అట్లనే భారత సెక్యూరిటీ, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ వీటి మీద కూడా మన న్యూక్లియర్ వెపన్ అనేది ఒక డిఫెన్స్, ఒక డిటరెంట్ మాత్రమే కానీ అఫెన్స్ కాదనేది మన న్యూక్లియర్ శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నటువంటి విషయం. ఇప్పుడు ఆటమిక్ ఎనర్జీ అనేది ప్రతి విషయంలోనూ చాలా చాలా ముఖ్యమైపోయింది. అంటే ఎందుకు ఈ ఆటమిక్ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడుకోవాలి? ఆంథ్రోపోసేన్ అంటే ఏంటి, దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఆంథ్రో అంటే ఏంటి, పోసేన్ అంటే ఏంటి అంటే, మానవుడు ఆంథ్రో అంటే మనకు ఆంథ్రోపాలజికల్ డిక్షనరీలో మానవుడు అనే, సెనే అంటే అది వాడు చేసే యాక్టివిటీ అనేది. ఇక్కడ మనం రెండు కూడా ఈ గ్రీక్ పదాల నుంచి వచ్చినాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ వాతావరణ మార్పుకి ఎట్లా మనుషులు కారణమవుతున్నారు అసలు అనేది మనం ఇక్కడ ఈ పాఠంలో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా అసలు భూమి పుట్టుక ఇది ఏ రకంగా జరిగింది, అసలు భూమండలాన్ని కనుక మనం ఒక దాన్ని పక్కకు తీసుకెళ్ళి ఒక వస్తువులాగా చూసి, ఈరోజు మొత్తం భూమి దానికి జ్వరం వస్తే మనం ఒక డాక్టర్గా దాన్ని ఏ విధంగా దానికి అసలు ఏం జ్వరం వచ్చిందో ఈరోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. అంటే భూమిని కనుక ఒక మనిషిగా మనం భావించి దానికి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి మానవుల పట్ల అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. అసలు మనకు భూమి అనేది ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంది, మానవుడు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి భూమి మీద బతుకుతున్నాడు అనేది మనము ప్రధానంగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే మానవుని యొక్క యాక్టివిటీ అనేది ఏ రకంగా ఈ భూమి మీద ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే ఇది ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం వచ్చింది? కొంతమంది ఏమంటారు, దేవుడు క్రిస్టియన్స్, ముస్లిమ్స్, ఇంకా హిందువులలో కానీ అన్ని మతాలు ఏం చెప్తాయంటే, మొదటి రోజు దేవుడు ఇట్లా పెట్టాడు, రెండో రోజు దాని యొక్క సృష్టి చేశాడు, మూడవ రోజు ఇట్లా చేశాడని మనకు చెప్తా ఉంటారు అన్నట్టు. అయితే సైన్స్ మండుతున్నటువంటి సూర్యగోళంలోంచి, అంటే ఒక మండుతున్నటువంటి సూర్యగోళంలోకి ఒక ముక్క వచ్చేసేసి అది సముద్రంలో పడ్డది. సముద్రంలో పడి అది ఏమైంది అంటే, అది మనకు చల్లబడి అన్ని రకాలుగా చేయడంలోనే అది మనకు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు, 4500 మిలియన్ సంవత్సరాల బ్యాక్ యొక్క భూమి యొక్క ఫార్మేషన్ అనేది మనకు ఏర్పడ్డది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ యొక్క ఫార్మేషన్ అనేది
అని అంటే ఎన్ని అది ఎట్లా మనం కొలుస్తాం సార్? మీరు అడగొచ్చు ఒక ప్రశ్న. సార్ మనం భూమిని కానీ లేకుంటే ఈ భూమి యొక్క దాన్ని కానీ మనం ఎట్లా కొలుస్తాం సార్ అని కూడా మీరు అడగవచ్చు. అప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే భూమిని ఫొసైల్స్ అంటే ఇప్పుడు రాక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, రాక్స్ని బట్టి లేకపోతే చెట్లను బట్టి లేకపోతే ఇట్లా వీటన్నిటిని బట్టి వాటిని కనుక మనం కార్బన్ డేటింగ్ కనుక చేస్తే మనకు అది ఆ చెట్టు కానీ లేకుంటే ఆ శిలాజాలం కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలు వేల సంవత్సరాల క్రితంలో మనకు కార్బన్ డేటింగ్ ద్వారా దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం తెలుసుకోవచ్చు. అట్లే మనకు భూమి యొక్క కార్బన్ డేటింగ్ కనుక మనం చేస్తే అంటే భూమిని కనుక మనం కార్బన్ డేట్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న రాళ్ళను ఫొసైల్స్ని కనుక మనం కార్బన్ డేటింగ్ చేస్తే అది కొన్ని వేల సంవత్సరాల బ్యాక్ది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అయితే ఇది ఎట్లా ఏర్పడ్డది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇది ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని ప్రధానంగా స్టడీ చేస్తారు. అంటే జియాలజిస్టులు, మెటీరియాలజిస్టులు, ఎన్విరాన్మెంటలిస్టులు, ఆ తర్వాత ఈ యొక్క పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు వీళ్ళు దీన్ని ఎక్కువగా వాళ్ళు చేస్తారు. చేయడం అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది జియాలజీ దాని కిందకి వస్తుందని చెప్పొచ్చు. అంటే ఈ భూమి, భూగర్భ శాస్త్రము, ఈ ఖనిజాలు, శిలలు ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చదువుతారు అంటే భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు మరియు మెటీరియాలజిస్ట్. అంటే మన ఐరన్స్ ఇవన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయని చెప్తారో తెలుగులో ఏమంటారో వాళ్ళని ఖనిజ శాస్త్రవేత్తలు. వీళ్ళు ఈ యొక్క భూమి యొక్క పరిణామాన్ని, దాని యొక్క కాలక్రమాన్ని, దాని యొక్క జీవిత కాలాన్ని, ఎట్లా మానవుడు అభివృద్ధి చెందాడు అనే దాన్ని ఇట్లా రకరకాలుగా మనకు ఈ యొక్క భూపరిణామ సిద్ధాంతం అనేది మనకు చెప్తా ఉంది. అయితే ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి జియాలజిస్టుల ప్రకారము, మెటీరియాలజిస్టుల ప్రకారం ఇంకా చూస్తే మన భూమి అనేది 4500 సంవత్సరాల మిలియన్ సంవత్సరాల వెనుకలో అది ఏర్పడ్డది అని చెప్పొచ్చు. అది మనకు మొదట్లో అది ఎట్లా ఉంటుందంటే అది బాగా చల్లబడిన తర్వాత అది స్లోగా కిందికి అదొక మనిషి అంటే అంత వేడి ఉన్నటువంటిది అది చల్లబడేసరికి కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాలు అయిందనేది మనకు చరిత్ర లేకుంటే మనకు సైన్స్ చెప్తున్నటువంటి విషయం. మరి అంత దాంట్లోంచి మనకు మనిషి యొక్క జీవి పుట్టుక ఎట్లా పెరిగింది, ఎట్లా వచ్చింది అనేది కూడా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి. ఇట్లాంటి జీవులన్నిటి ఎట్లా పుట్టాయి, సముద్ర గర్భం నుంచే మొట్టమొదటి కణము కానీ జీవి కానీ పుట్టింది అనేది మనకు సైన్స్ చెప్తుంది. అంటే ఏకకణ జీవి కానివ్వండి, ఆంఫిబియాస్ అంటే అటు నీటిలోనూ ఇటు భూమి మీద పుట్టే అంటే ఉభయచర జీవులు అంటారు తెలుగులో. ఆ కప్ప అన్నది అనుకోండి, అటు సముద్రంలో బతుకుతుంది, ఇటు మనకి భూమి మీద బతుకుతుంది. అంటే ఇట్లా మొదటిగా అసలు జీవి అనేది సముద్రం నుంచి మొదలైంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇట్లా భూమిని కనుక మనం చూస్తే ఈ రోజు పరిస్థితి ఏంటి, 21వ శతాబ్దంలో భూమి యొక్క పరిస్థితి ఏంటి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే భూమి అనేది రకరకాలైనటువంటి మార్పులకు గురైంది. అది మనకు ఎంతో మంది సైంటిస్టులు, పర్యావరణవేత్తలు, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, ఆ తర్వాత జియాలజిస్టులు, మెటీరియాలజిస్టులు, కెమిస్టులు, ఫిజిసిస్టులు, ఇంకా ఎంతో మంది న్యూక్లియర్ సైంటిస్టులు, ఎంతో మంది భూమి అనేది మనుగడకు ఆధారం. అందుకనే 1970ని అది మనకు ఇయర్ ఆఫ్ ఎర్త్ అని మనకు ఆ దశాబ్దాన్ని మొత్తాన్ని కూడా మనకి ఎర్త్ ఇయర్ గాను, మొత్తం ఎకలాజికల్ ఇయర్ గాను 1970లో ఈ అంతర్జాతీయ ఐక్యరాజ్య సమితి అనేది ప్రకటించడం జరిగింది. అంటే మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే 1970 తర్వాత మొత్తం మనం భూమండలాన్ని చూసే అది మార్పు చెందిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఇంతగా మనం ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలి సార్ అని చెప్తే నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణతో మొదలు పెడతాను. ఒక మనిషికి జీవించడానికి అవసరం అండి, నాకు తెలిసి ఒక 2 జతల బట్టలు, ఒక చిన్న ఇల్లు, ఒక ఇది అవసరం. కానీ మనిషి ఈరోజు అట్లా బతుకుతున్నాడా? ఒక చిన్న సాదాసీదా జీవితం గడుపుతున్నాడా? మరి ఎందుకు స్వార్థం అనేది పెరుగుతుంది? పట్టణాలు ఎట్లా పెరుగుతున్నాయి, పర్యావరణం ఎట్లా దెబ్బతింటున్నది, మనకు ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఎట్లా పెరుగుతుంది, దానివల్ల భూతాపం ఎట్లా పెరుగుతుంది? 1935లో 16.5 ఉండేది మొత్తం గ్లోబల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్. కానీ ఈరోజు గ్లోబల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా పెరిగింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఎందుకు మనిషి అసలు టెంపరేచర్ ఈరోజు ఏసీలు పెట్టుకుంటున్నారు, ఇంకేదో చేస్తుంది, ఏసీ లేకుండా అసలు బతకలేని పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? ఒక దీక్షకుంటేనే తీసుకుందాం, మా ఊరిని తీసుకుంటే నా చిన్నతనంలో అడవులు ఎట్లా ఉండేటి అంటే మనకు చల్లగా ఉండేది ఊరంతా. కానీ అది నేను ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ వరకు అది కొంత పర్వాలేదు, ఆ తర్వాత అది
ఈ గ్యాస్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, అంటే కట్టెలు నా చిన్నతనంలో మేము కట్టెలు కొనేవాళ్ళం. ఏదో అడవుల నుంచి లంబాడీస్ వాళ్ళు కట్టెలు తీసుకొస్తే ఆ కట్టెలు మేము కొనేవాళ్ళం. కొని మేము వంట చరిక ఒక పెద్ద ముద్ద వేసుకుంటే అది వంట చరిక సంవత్సరం పనికి వచ్చేది. ఎప్పుడైనా మనకి వంట కోసం ఉంటే ఆ ముద్దును కొట్టడం, మనం చేయడం. అంటే ఒక దీక్షకుంట గ్రామంలోనే ఒక 30 సంవత్సరాల క్రితము, ఒక 30-40 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి వాతావరణం పరిస్థితి ఈరోజు మొత్తం అదొక ఎడారిలాగా మారింది. చెట్లు నరికేయడం, చెట్లతో బిజినెస్ చేయడము, మనం ఇండ్లలో పెంచుకున్న చెట్లను కూడా నరికేయడము, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. అంటే గ్రామ జనాభా పెరగడము, ఇండ్లు పెరగడము. ఒక గ్రామంలోనే అట్లా జరిగితే మీరు ఊహించండి, ఇక మీకు పట్టణాలు ఎట్లా ఉంటాయి, మండలాలు ఎట్లా ఉంటాయి, జిల్లా కేంద్రాలు ఎట్లుంటాయి, హైదరాబాద్, న్యూయార్క్ లాంటి సిటీలు ఎట్లా ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని రియల్ ఎస్టేట్ అట్లు బ్రోకర్స్ రోజు రోజుకి తిరిగి ఇక్కడ ఫ్లాట్ ఉంది, అక్కడ ఫ్లాట్ ఉంది, అది చేయండి, ఇది చేయండి అని ఎన్ని రకాలైనటువంటి ప్రలోభాలు చేస్తున్నారు భూములు నమ్ముకోవడానికి. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్లు, చేమలు ఇవన్నీ ఏమైపోయినట్టు మొత్తం పర్యావరణాన్ని విధ్వంసం చేస్తున్నటువంటి ఈ రోజు అభివృద్ధి అనేది, దీన్ని మనం ఆంథ్రపోసేన్ యాక్టివిటీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే భూమి పుట్టుక, దాని పెరుగుదల, మనిషి యొక్క ఒక పని భూమిని ఇంతగా ప్రభావితం చేసిన రోజు ఇంతకుముందు లేవండి. ఈ సైన్సెస్లో జరిగిన పరిశోధన ఏంటి అంటే, అది న్యూక్లియర్, అంటే ఒక చిన్న అణువుని కనుక మనం పేరిస్తే దాంట్లోకి వెళ్ళి ఒక అనంతమైనటువంటి శక్తి ఉద్భవిస్తుంది. అది ఒక చిన్న న్యూక్లియర్, అందుకని దాన్ని న్యూక్లియర్ ఎక్స్ప్లోజన్ అంటారు. అది చైన్ రియాక్షన్ అంటే, ఆ న్యూక్లియస్ కనుక మనం బ్రేక్ చేస్తే అదేమైంది అంటే మొత్తం అది ఒక మొత్తం అసలు ఇప్పుడు మన ఇక్కడ ఒకవేళ న్యూక్లియర్ బాంబు ఇక్కడ వేలింది అనుకోండి హైదరాబాద్లో, మొత్తం హైదరాబాద్లో ఉన్న 1 కోటి మంది మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోయి ఇంకొక 50-100 సంవత్సరాల వరకు అసలు హైదరాబాద్లో ఒక జీవి బతకడం అనేది సాధ్యం కాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ పవర్కి అంత ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఆ చిన్న దాన్ని కనుక మనం ఎక్స్ప్లోజన్ చేస్తే, ఇది ఐన్స్టీన్ కనుక్కున్నాడు, రిలేటివిటీ థియరీ అనేది దీనికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం. ఆ తర్వాత ఐన్స్టీన్ బాధపడ్డాడు, ఎందుకంటే తాను కనుక్కున్నటువంటి న్యూక్లియర్ బాంబు కానీ, తాను కనుక్కున్నటువంటి సూత్రాలు ఈ రోజు మానవాళికి ఉపయోగపడడం కాదు కదా, అది మనిషిని విధ్వంసం వైపు దారితీస్తుంది. నాగసాకి, హిరోషిమా అనేది మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అదేవిధంగా చెర్నోబిల్. ఆ తర్వాత అంటే దీన్ని న్యూక్లియర్ పవర్ని మనము ప్రకృతి విధ్వంసానికి ఉపయోగిస్తున్నాము అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీన్ని ఇంకొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు ఏం చెప్తారంటే, దీన్ని మనము మార్చేసేసి సివిల్ సొసైటీకి ఉపయోగించవచ్చు. అంటే ఒక మానవ అభివృద్ధికి, ఇప్పుడు కరెంట్ ఉత్పత్తికి కూడా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ వాడాలి అని ఇప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ గారు గవర్నమెంట్ గారు అమెరికా తోటి వాళ్ళు ఒప్పందం చేసుకున్నారు. ఏబిసి అంటే ఏబిసి ప్యాక్ట్ విత్ అమెరికా. అంటే పౌరులకి కరెంట్ ఉత్పత్తి చేయడానికి వీటికి కూడా మనం జనరల్గా ఏం చేస్తామండి, హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ, నాగార్జున సాగర్, శ్రీశైలం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాజెక్ట్స్. అదేవిధంగా థర్మల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, రామగుండం, ఇవన్నీ కూడా థర్మల్ ప్రాజెక్ట్స్. అంటే అవి బొగ్గు ద్వారా మనకు కరెంటును ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది. ఒక పక్క హైడ్రో ఉంది, ఇంకో పక్క ఇది ఉంది. ఇంకోటి విండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా చేస్తారు. ఇప్పుడు మనకి పెద్ద ఇట్లా రత్నాలు ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి, అవి వాటి ద్వారా కూడా మనము ఎలక్ట్రిసిటీని ఉత్పత్తి చేయొచ్చు. అయితే కొత్తగా మానవ అవసరాలు పెరుగుతున్నాయి, పర్ క్యాపిటల్ కన్జంప్షన్ కూడా పెంచాలి, మన యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ప్రభుత్వాలు భావించి న్యూక్లియర్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఈ యొక్క పవర్ని మన ఎలక్ట్రిసిటీకి వాడాలనేది కూడా గత ప్రభుత్వాలు గత కొన్ని రోజులుగా జరుగుతుంది. అంటే ఇవంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఈరోజు మనము ఒక అణ్వాయుధ ప్రపంచంలో బతుకుతున్నామని చెప్పడానికి ఇదంతా చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. ఈ అణ్వాయుధము, రియాక్టర్లు, ప్రకృతి విధ్వంసము, భూమిని విపరీతంగా హింసించడము, విపరీతమైనటువంటి జనాభా పెరుగుదల, మనకు కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ యాడ్ అవుతా ఉన్నారు ప్రతి సంవత్సరం. అంటే జనాభా పెరగడం వల్ల ఇబ్బంది లేదండి, ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే మనం పర్యావరణాన్ని దెబ్బతీస్తున్నామే. అది మనకు కావాల్సింది. ఇల్లు కట్టుకోవడానికి, ఆవాసయోగ్యం కావడానికి, లేకుంటే అడవులన్నరికి, మనకు వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి కారణాల వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే, మొత్తము అడవులు ఒక 50% ఉండాలి, యాక్చువల్గా 33% అఫీషియల్గా ఉండాలి. కానీ అది ఈరోజు అడవులు ఉన్నాయండి? మీరు ఎక్కడైనా అడవిని చూస్తున్నారా? అడవి ఉంటే చాలు, ఎవడో దొంగోడు వచ్చేసి దాన్ని నరుక్కోవడం. కార్ల్ మార్క్స్ లాంటి వాళ్ళే రాశారు అడవులు అనేవి ఎట్లా అక్రమ రవాణా అవుతున్నాయని. మీరు ఈ రకంగా అడవుల్ని, మానవ జనాభా అనేది విపరీతంగా పెరగడము, ఈ మానవ జనాభాకు అవసరమైన వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తానికి పరిశ్రమలు పెరగడము, ఈ పరిశ్రమలు పెరగడం వల్ల CO2 పెరగడము. CO2 అంటే
కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ CO2 ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఆఫ్ ది పొల్యూషన్ అనేది, మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ది హ్యూమన్ యాక్టివిటీ, మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ది పొల్యూషన్ అనేది మొట్టమొదటిసారిగా మన స్వీడిష్ సైంటిస్ట్ నీల్స్ ప్రకటించాడు. ఆ తర్వాత చాలా మంది మెటీరియాలజిస్టులు కూడా మనకు ఈ యొక్క భూమండలంలో జరుగుతున్న తాపాలని వాటి పెరుగుదల గల కారణం ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ మనకు CO2 అనేది మనం ప్రధానంగా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ రకంగా ఆంథ్రపసెని అంటే అంటే మనిషి చేసే, నాకు తెలిసి 18వ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ తోటే ఆంథ్రపసెనే యుగం మొదలైందని కొంతమంది అంటే, లేదు ఇది 1948 అంటే న్యూక్లియర్ దాంతో ఆంథ్రపసెని యుగం మొదలైందని అని కొంతమంది అంటారు. అంటే మనం దీని మీద భిన్న వాదాలు ఉన్నాయి. అంటే ఆంథ్రపసెనే యుగం, ది ఎపోక్ ఆఫ్ ఆంథ్రపసెన్ అనేది ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది అనేది మనకు భిన్నవాదాలు ఉన్నాయి. అది మనకు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్లనే మనకు బాగా యొక్క ఇది జరుగుతుందా, లేకపోతే ఇది ఎట్లా భూమి మారుతుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలు అన్నట్టు. అంటే మానవుడు చేసే కార్యక్రమాల వల్ల భూ వాతావరణం ఎట్లా మారుతుంది, విపరీతమైనటువంటి ఇండస్ట్రియలైజేషన్. దానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే, మీ అందరికీ తెలుసు, మా ఊర్లో బట్టలు నేసే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు, పద్మశాలి. వాళ్ళు బొత్త రామయ్య అని ఉండేవాడు. ఆయన నా చిన్నప్పుడు నేను స్కూల్కి పోతా ఆయన బట్టలు నేయడం చూసేవాడిని. చెప్పులు చేసేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఊర్లోనే. కానీ ఈరోజు బట్టలు ఎవరు చేస్తున్నారు, ఈరోజు చెప్పులు ఎవరు చేస్తున్నారు? ఒక చిన్న ఉదాహరణ, దీక్షగుంటలో బట్టలు తయారు ఎవరు చేయట్లేదు. అంటే మీకు మగ్గం మీద బట్టలు ఎవరు నేయడం లేదు, చెప్పులు ఎవరు చేయట్లేదు. ఆ దాంట్లో పెట్టి ఆ చెప్పులు తయారు చేసేవాళ్ళు. ఇంత సున్నం గిన్నె వేసి ఊర్లోనే ఒక దళితుడు ఈ చెప్పులు తయారు చేసేవాడు, ఊర్లోనే బట్టలు తయారు చేసేవాడు. కానీ ఈరోజు చెప్పులు ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు, ఈరోజు బట్టలు ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు, ఈరోజు వాచ్లు ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు, ఈరోజు సైకిళ్ళు, మోటార్ సైకిళ్ళు ఇవన్నీ ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు? ఇవన్నీ కూడా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది జరిగింది. ఈ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ జరిగి మొత్తం చెప్పుల తయారీ కానీ ప్రతిదీ కూడా ఇండస్ట్రీ అనేది డెవలప్ అయింది. పెరుగుతున్న జనాభాకి పుస్తకాలను అందియడం, బ్యాగులు అందియడం, పెన్సిల్ అందియడం, పెన్నులు అందియడం. నాకే మా అమ్మ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నేను చదువుతూనే ఉన్నాను, డాక్టరేట్ అయ్యాను. మా అమ్మ పుణ్యమా అని, మా అమ్మ నాన్న, మా ఊరి ప్రజల దీవెనలు అనుకోండి, అది ఈ రకంగా. కానీ అట్లాంటి ఊర్లో ఈరోజు వాతావరణం ఏంటండి? ఈరోజు వాతావరణం ఏంటంటే చెట్లను నరికేస్తారు, ఎవరు కూడా సరిగ్గా బతకట్లేదు. మా ఊర్లో కొత్తగా నిన్న ఫోన్ చేసి ఒక 30 మంది, నేను ఒక 2-3 నెలల్లో 30 మంది చచ్చిపోయారు. అంతా తాగుడుతులు పడి సరైన ఆహారం లేక, యువత సిగరెట్లు, మందులు, గుట్కాలు వీటన్నిటికి అలవాటు అయిపోయి మొత్తం సర్వనాశనం అవుతుంది విలేజ్. చాలా మంది యంగ్ డైవర్సీ ఉన్నారు. అంటే ఇది అంత ఎందుకు అవుతుంది అంటే, అంత మానవుని పైన ప్రకృతి చూసే కోపం అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మానవుడు ఒకప్పుడు తునికి పండ్లు ఉండేటి అండి. తునికి పండ్లు అవి తింటే చాలా స్వీట్గా ఉండేటి. కానీ ఈరోజు తునికి పండు అనేది అవపడతలేదు. మొత్తం మనిషి మొత్తం అదే అయిపోతున్నాడు. అంటే ఈ రకంగా మనిషి అనేవాడు ఈ రకంగా తాను చేసే కార్యక్రమాల వల్ల వాతావరణ మార్పు ఎట్లా చెందుతుంది, భూమి యొక్క అభివృద్ధి ఎట్లా జరిగింది, మానవుని పెరుగుదల ఎట్లా జరిగింది, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఎట్లా జరిగింది, వీటన్నిటి వల్ల ఎటువంటి ప్రభావం మానవాళిపైన పడుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. మనం దీన్ని జియోలాజికల్ టైం లైన్ అంటారు. జియోలాజికల్ టైం లైన్, GTS. దీన్ని మనం ఈ యొక్క స్కేల్ కనుక మనకు, ఎందుకంటే 4,500 మిలియన్స్ ఇయర్స్ని మనం ఎట్లా కొలుస్తామండి? ఒక టైం స్కేల్ని దాన్ని మనం బ్రేక్ చేయాలి. చేస్తే మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, చేస్తే దాన్ని 3 రకాలుగా ఇయాన్స్ అని దాన్ని మనం బ్రేక్ చేయాలి. EONS ఇయాన్స్ అని దాన్ని మనం దాన్ని మనం ఇయాన్స్గా మనం బ్రేక్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇయాన్స్లో ఎపోక్స్ ఉంటాయి, పీరియడ్స్ ఉంటాయి. ఇవి 4,500 మిలియన్స్ ఇయర్స్ని మనం ఇయాన్స్గా బ్రేక్ చేయడం. ఆ ఇయాన్స్లో మళ్ళీ ఎపోక్స్, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. మళ్ళీ వీటి మధ్యలో ఇవన్నీ ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ వీటిని ఇంకొంత పీరియడ్స్గా ఇట్లా రకరకాలుగా మనము ఈ యొక్క దీన్ని చేయవలసి ఉంటుంది. అంటే ఈ వాతావరణ మార్పుని మనము ఇన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ యొక్క భూమి యొక్క మనం దాన్ని చూస్తే ఇదంతా కూడా మనం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే ఒక అంత పెద్ద టైం లైన్ని మనం ఒకేసారి చదవడం కష్టం కాబట్టి
దాన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేయడం, అంటే ముక్కలు అర్థం చేసుకోవడానికి, టు అండర్స్టాండ్ ది ఎర్త్స్ ఎవల్యూషన్ అండ్ ది ప్రజెంట్ కండిషన్ అనేది మనకు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. మీకు మొన్న మా ఫ్రెండ్ అంటున్నాడు, ఊరికి పోతే రాములు అనే అతను, ఊర్లో వేప పూలు పూయట్లేదన్నా, వాతావరణ మార్పు బాగా వచ్చింది, తాటి చెట్లు ఏమో కళ్ళు సరిగి పట్టలేదు, మీకు ఏది కూడా తన యొక్క ఒక్కొక్క కంకికి 3 రామచిలుకలు ఉండేవి, అదంతా పోయింది. అంటే వాతావరణం అనేది నా చిన్నతనంలో మేము వర్షాలు పట్టుకొని అది మేము కంకులకు చిలుకలు రాకుండా మా ఊర్లో మా నాయన మేము అందరం కూడా మేము పొలానికి కావాలి ఉండేవారు. అట్లాంటి భూమి ఈరోజు అంత ఒక చిన్న 30 సంవత్సరాల్లోనే మొత్తం తెలంగాణ సమాజం కానీ, భారతీయ సమాజం కానీ, ప్రపంచ సమాజం కానీ ఈ పెస్టిసైడ్స్, కెమికల్స్, అధికోత్పత్తి, ఈ ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ఈ రోడ్లు, రవాణా, జనాభా పెరగడం వల్ల మొత్తం ఒక హింసాత్మకమైనటువంటి ఒక మనం ఈ భూగోళం పైన ఒక హింసని మనం ప్రవేశపెట్టామని చెప్పొచ్చు. ఒక హింసాత్మకమైనటువంటిగా మనం ఈ భూమిని చూడడము, ఈ హింస అనేది అది సింబాలిక్గా కావచ్చు, రియల్గా కావచ్చు, ఇట్లా మనము మొత్తం భూమిని, భూమండలాన్ని మొత్తం సర్వనాశనం చేస్తున్నాం అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఈ జియోలాజికల్ టైం లైన్ని, దీని యొక్క ప్రయాణాన్ని, దీని యొక్క వెనుకని మనం ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇదంతా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ ఆంథ్రోపోసేన్ మరియు దాని యొక్క మూల కేంద్రాలను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మనిషి చేస్తున్నటువంటి ఈ విధ్వంసం వెనకాల, ఈ మనిషి చేస్తున్నటువంటి విధ్వంసం వెనకాల, అందుకనే డిజాస్టర్స్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ అండి. ఒకప్పుడు ఊర్లలో తిండికి తక్కువ దొరకవచ్చు, కానీ పర్యావరణంగా మనిషి చాలా కాలం బతికాడు, వాడు పర్యావరణంగా బాగానే ఉన్నాడు. ఈరోజు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పెరిగింది, కానీ మనిషి తొందరగానే చనిపోతున్నాడు. ఊర్లలో మరీ ముఖ్యంగా పేదరికం అనేది ఎక్కువైపోయి ఈ యొక్క పర్యావరణం దెబ్బతిని మనకు రాజకీయ నాయకులు అట్లే ఉన్నారు, మన శాస్త్రవేత్తలు అట్లే ఉన్నారు, మన ప్రొఫెసర్లు కూడా వాళ్ళు ఒక కర్తవ్య నిర్వహణ లేకుండా సిటీలలో పడి వాళ్ళు తన యొక్క బాధ్యతలను మర్చిపోయారని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ యొక్క మనిషి యొక్క కార్యక్రమాల వల్ల అది దానికి మూలం ఏంటి, అది ఆలోచనలు ఎట్లా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి భూమిని అంటే, మనిషి అనేవాడు ఎంత దుర్మార్గుడుగా తయారయ్యాడంటే భూమిని ప్రభావితం చేసేంత స్థాయిలో, అంటే కంట్రోలింగ్ ది నేచర్. 2 రకాల డిబేట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో కన్స్ట్రక్షనిస్ట్, ఇంకొకటి ఉంది అంటే మనిషి ప్రకృతిని డామినేట్ చేస్తాడా, లేకుంటే ప్రకృతి మనిషిని డామినేట్ చేస్తుందా. అంటే సైన్స్లో ఏం చెప్తారంటే మ్యాన్ కెన్ కంట్రోల్ ది నేచర్ అని కొంతమంది దాన్ని వాళ్ళు ఆ రకంగా ఆలోచించే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. లేదు, మనం ఎంత చేసినా ప్రకృతికి లోబడే ఉండాలి. ఇప్పుడు మతాలని ఏం చెప్తుంది, ఇస్లాం లాంటి దేశం, మనం ప్రకృతికి దేవునికి ఇస్లాం అంటేనే లొంగుబాటు, విధేయతగా ఉండడం అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ 2 రకాల భావనలు జరుగుతున్నాయి. ఒకటి ప్రకృతిని కంట్రోల్ చేయడం, లేకుంటే ప్రకృతి ఆధీనంలో మనం ఉండడం. ఏం జరుగుతుంది, లేకుంటే ప్రేమించడం. ఒకరు నాలాంటి వాళ్ళని అడిగితే నేనేమంటాను, నువ్వు దాన్ని డామినేట్ చేయబాకు, అది నిన్ను డామినేట్ చేయబాకు, ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి, ఆ ప్రేమలో మన జీవితాన్ని సఫలం చేసుకోవచ్చు అనేది నాలాంటి వాళ్ళ ఆలోచన. అంటే ఈ రకంగా ఆంథ్రోపస్ అంటే ప్రకృతి మనం ప్రేమిస్తే అది మనల్ని ప్రేమిస్తుంది, అది మనం ద్వేషించి దాన్ని నరికితే అది మనల్ని నరుకుతుంది. వెరీ సింపుల్ అండి. అది ఏంటంటే మనం ప్రకృతిని నరికామనుకోండి, చెట్టు గుడ్డలు పట్టుకొని నిన్న చూస్తున్నాను, సాగర్ అని ప్రొఫెసర్, ఐఐటి ప్రొఫెసర్ సాగర్ సేన ఆయన పేరు ఏదో ఉంది. ఆయన ఒక మధ్యప్రదేశ్లో ఆయన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హ్యూస్టన్లో పిహెచ్డి చేసి ఈరోజు గిరిజనుల మధ్యలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా కొన్ని 100,000 చెట్లను నాటుతున్నాడు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క భూమి అనేది రోజు రోజుకి తన యొక్క చెట్లను కోల్పోయి, అంటే ఒక మనిషి కనుక వ్యవస్థలత లేకుంటే ఎట్లా ఉంటాడో, భూమి మీద చెట్లు లేకపోతే కూడా దాన్ని బట్టలు లేనట్టే. ఇంకా మీకు అంతకంటే నేను ఎక్కువగా మీకు అర్థం కావడం చెప్తాను. మనం బట్టలు వేసుకుంటున్నాం కదండి, బట్టలు వేసుకొని మన శరీరాన్ని, మన అంగాల్ని మనం దాచుకుంటున్నాం కదా, అట్లే భూమి కూడా తన అంగాలను దాచుకోవాలి కదా. మరి అది వాటికి బట్టలు ఏంటి అంటే చెట్లే అని మనం చెప్పాలి. ఫ్లోరా అండ్ ఫానా ఈజ్ ది క్లోత్స్ ఫర్ ది ఎర్త్ అని నేను ఈరోజు మీ ముంగట నా భావనగా చెప్తున్నాను. ఇది ఎవరు ఇంతవరకు చెప్తుండరు, నేనే చెప్తున్నాను. అది మీరు నన్ను కంటెస్ట్ చేయొచ్చు, మీరు నన్ను క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు. సో ఈ రకంగా మనం వాటి బట్టలని ఉడదీస్తున్నాం, మనం దాన్ని రేప్ చేస్తున్నాం భూమిని, దాని యొక్క బట్టల్ని దాన్ని తీసేసి రేప్ అంటే దానికి ఉన్నట్టు అక్కడ ఉన్న సీతాకోక చిలుకల్ని, అక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న చెట్లని, అక్కడ అవన్నీ కూడా భూమికి ఆధారం. ఇది ఉంటేనే ఆక్సిజన్ వస్తుంది. వీటన్నిటి మనం తొలగిస్తే, దాన్ని రేప్ చేస్తే అది మన మీద కోవిడ్, ఒమిక్రాన్, ఇంకా రకరకాల మీకు చికెన్ ఫాక్స్, మెదడు వాపు, ఆ వాపు, ఈ వాపు రోగాలు, రొట్టెలు, అసలు
జనాలు బతకడమే కష్టం. నువ్వు ఒక చెట్టును కాపాడలేకపోయావు, ఒక చెట్టు నిన్నట్టు కాపాడుతుంది. మన ప్రతి ఒక్కరు కూడా దుశ్శాల సత్యనారాయణ ఉన్నాడు. ఆయన ఒక 200 ఎకరాలలో మొత్తం అడవిని పెంచాడు. ఎంత గొప్ప విషయం. నేను నాగార్జున సాగర్ కృష్ణా జలాల మీద ఆయన మా కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు నేను కలవడం జరిగింది. నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ మీద చాలా పోరాటం చేశాడు నల్గొండకు రావాల్సిన నీళ్ళ గురించి. సో ఇది మనం ఆంథ్రోపోసెన్ అంటే మనిషి చేసే కార్యక్రమాలు అనేటివి ఎట్లా అనేది చూడాలి. భౌగోళిక సమయ ప్రమాణం యొక్క దశలను భావన అర్థం చేసుకుంటే ఈ జియోలాజికల్ టైమ్స్ లైన్లో భూమి అనేది ఎంత వెనకాల నుంచి మనం ఆలోచించాలి. మనం భూమి లేకపోతే భూమి మీద నడుస్తాం, భూమి మీద షిట్కి వెళ్తాం, భూమి నుంచి మనం ఆహారం కందగడ్డల్ని అన్ని తీసుకుంటాం. మరి ఇంత భూమిని మనం ఎట్లా కాపాడుకుంటాం అనేది మనకు చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ఆంథ్రోపోసెన్ మరియు దాని మూలం యొక్క ఆలోచన సంబంధం చేయాలి. అంటే ఈ యొక్క మనిషి చేసే కార్యక్రమాల వల్ల ఎట్లా మార్పు చెందుతున్నది అనేది మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దాంతో పాటుగా చివరిలో మనం భూతాపాన్ని అంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్, ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం కూడా గ్లోబల్ వార్మింగ్ మీదనే మాట్లాడుతున్నారనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే భూమి ఎట్లా అది వేడెక్కుతుంది, ఏ రకంగా మనం రోజు రోజుకి మనుషులు ఈ వేడి. మొన్న నేను ఢిల్లీకి పోతే అండి, మీరు నమ్మరు, అసలు నేను ట్రైన్లో చచ్చిపోతానేమో అనుకున్నాను, అంత వేడి. ఎంత ఫ్యాన్ చేసినా సరిపోవట్లేదు. నేను పోయిన ఢిల్లీ ఇంటర్వ్యూలో అప్పుడు ఒక యూపీలో బీహార్లలో కొన్ని వేల మంది చచ్చిపోయారు. మీకు ఇంతకుముందు మీరు ఒక భూ వాతావరణం మార్పుల వల్ల లేకుంటే వేడి వల్ల చనిపోవడం అనేది ఇప్పుడు చూశారండి మీరు? లేకుంటే చలుల వల్ల చనిపోవడము, లేకుంటే ఇప్పుడు అక్షరధామంలో మొన్న మంచర్యలు విడిపడి మొత్తం వేల మంది చచ్చిపోయారు. అంటే మనం ఇట్లాంటివి ఎప్పుడు కూడా వినలేదు. నా చిన్నతనంలో అయితే ఇప్పుడు వినలేదు. అంటే మీరు కొంతమంది ఏమంటారంటే లేదు అప్పుడు కూడా జరిగి ఉంటాయి, ఇప్పుడు సమాచార వ్యవస్థ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది కాబట్టి మనకు తెలుస్తున్నాయి తప్ప ఇంతమంది కూడా జరిగేటే కొంతమంది అంటారు. ఏదేమైనా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనకు వర్షం వస్తే విపరీతమైన వర్షాలు, ఎండలు వస్తే విపరీతమైన ఎండలు, చలి పుడితే విపరీతమైన చలుడు, మన విపరీత బుద్ధి వినాశనదాయకం అంటారు కదా. ఏదైనా ఒక విపరీతంగా చేస్తే అది వినాశదాయకం అవుతుంది. మనం ప్రకృతిని వినాశదాయకంగా చూస్తున్నాం కాబట్టి అది మనల్ని వినాశనం చేస్తుందని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనకు హిమాలయాలు మొత్తం కరిగిపోవడము, భూమి తాపం పెరగడం, చెన్నైలో అంటే సిటీలలో అసలు వాటరే దొరకదండి. మీకు అర్థం చేసుకుంటే సమ్మర్లో మరి రజనీకాంత్లు, జయలలితలు, ఎంతోమంది సైంటిస్టులు ఉన్నారు కదా, ఒక వాటర్ సముద్రం నుంచైనా కానీ వాళ్ళు దాన్ని ఫిల్టర్ చేసి చెన్నైకి ఇప్పించచ్చు కదా, అవి ఉండదు. ఏమైనా కానీ రాజ్యాధికారం అని అన్ని ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఒక వాటర్, ఒక బేసిక్ సోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే మానవ పుట్టుక, జీవి పుట్టుకకు అవసరమైనటువంటి ఒక వాటర్ని కరెక్ట్గా మనం సప్లై చేయలేకపోతున్నాం. అది హైదరాబాద్ కానీ, చెన్నై కానీ, ప్రపంచానికి కానీ. అంటే మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి, మానవుడు అనేవాడు ఎంత దుర్మార్గంగా తయారయ్యాడు, ఎంత ఘోరంగా తయారయ్యాడు, ఎట్లా భూమిని నాశనం చేస్తున్నాడు. ల్యాండ్, సాయిల్, వాటర్ని. ఇప్పుడు వాటర్ బాడీస్ ఉంటాయి, వాటర్ బాడీస్ అంటే చెరువులు ఉంటాయి. ఈ చెరువులు మొత్తం వాడు కేసీఆర్ గారు మొత్తం వాడు అది చేశాడండి. అంటే వాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మొత్తం అది కబ్జాలు చేశాడు. ఇప్పుడు మొత్తం అవన్నీ ఈ హైదరాబాద్లో చినుకుపడితే మొత్తం హైదరాబాద్ వీధుల్లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈయన వచ్చాడు రేవంత్ రెడ్డి. ఇట్లా ప్రతి ప్రధానమంత్రి కూడా ఈ వాటర్ బాడీస్ని, లుబ్నా సరస్వతి అని ఒక అమ్మాయి ఉంది, మనకు తెలిసిన అమ్మాయి, ఆమె సోల్స్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది, సేవింగ్ అర్బన్ లేక్స్ అని. ఈ లేక్సే లేకపోతే, అర్బన్ బాడీసే లేకపోతే మనమంతా ఏమైపోతాం? మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మీకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లాంటిది కొంత పచ్చదనం ఉంది, సిటీలో అట్లాంటి పచ్చదనం ఎక్కడ చూస్తారా మీరు? అంటే ఇట్లా నేను ఏమంటున్నాను అంటే, పొల్యూటింగ్ అర్బన్ లేక్స్, పొల్యూటింగ్ సాయిల్, పొల్యూటింగ్ ఎయిర్, పొల్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది? మనిషి యొక్క స్వార్థం. వాడు ఒక్కొక్కడు మనిషి స్వార్థపూరితమైనటువంటి స్వార్థం. ఇప్పుడు నేను ఇట్లా అన్ననుకోండి, మేము చేతగాని మనిషి వీడు కాబట్టి వీడు స్వార్థపూరితంగా మాట్లాడుతున్నానని ఈరోజు మనం చెప్తాం. మనిషి అంటే సీదాసాదాగా అలోక్ సేన్ లాగా మనం బతకాలి. ఒక రకంగా ప్రొఫెసర్ అంటే నా దృష్టిలో నాకు పెన్షన్ వస్తుంది, అమెరికాలో చదువుకున్నాడు, కానీ అలోక్ సేన్ ఈరోజు గిరిజనుల మధ్యలో ఉండి ఆయన పెన్షన్ తోటి బతాడు. పోలీసులు వచ్చి డౌట్ వచ్చేసేసి ఆయన తీసుకెళ్తే ఆయన ఒక ప్రొఫెసర్ అని మనకు తెలవడం జరిగింది. అంటే అంత సాదాసీదాగానే ఆయన బతుకుతా ఉన్నాడు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే అది ఎందుకు ఆయన బతుకుతున్నాడు అంటే, ఆయనే ఈ యొక్క పర్యావరణాన్ని మార్చేయాలి,
మనం గిరిజనులు అంటే గిరిజనులు బర్బర్రావు సార్ మాట్లాడుతుంటారు. గిరిజనులు బతకడమే కాదు, వాళ్ళు జీవితం జీవించడం కాదు, మనం ఎట్లా జీవించాలో చెప్తారు. సాదా సీదా జీవితం, వాళ్ళకి బట్టలు కూడా సరిగా ఉండవు. మనం బట్టలు వేసుకుని అన్ని మూర్ఖపు ఆలోచనలు, దుర్మార్గపు జీవితం జీవిస్తాము. బట్టలు లేకుండా ఒక గొప్ప ఆలోచనలు, ఒక గొప్ప జీవితాన్ని గడతారు. నేను అనేది బట్టలు వేసుకోకూడదని కాదు, మన సివిలైజేషన్ అభివృద్ధి చెందకూడదని కాదు. మన యొక్క క్రియాలిటీ, మనిషిలో ఉన్నటువంటి క్రియాలిటీ ఒక విషయం లాగా మనం దాన్ని కన్జంప్షన్ చేస్తూ ఉన్నాం. చెట్లను నరికి వేద్దాం, మనకు అన్ని కావాలి, టేబుల్స్ కావాలి, బుక్స్ కావాలి, సో ఆ డబ్బులు కావాలి. డబ్బులు కూడా కరెన్సీ కూడా అది కూడా పేపరే కదండి, పేపర్ మీదనే అది ప్రింట్ అయింది కదా. అంటే మనకి పేపర్ అనేది ప్రకృతి నుంచి వచ్చింది కదా. ఈ రకంగా మనకు ఎట్లా వాతావరణ మార్పు చెందుతుంది, అది ఏ రకంగా మానవాళిని దెబ్బతీస్తుంది అనేది చాలా చాలా సీరియస్ ఇష్యూ. ఎన్విరాన్మెంటలిస్టులు, భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు, మెటీరియలిస్టులు, పాపం నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి మహాలక్ష్మి చాలా చాలా క్లియర్గా నాకు ఈ విషయాన్ని చెప్పింది. అంటే భూగర్భ శాస్త్రం ఎట్లా ఏంటి, అది ఎట్లా చేస్తుంది, ఇది మానవాళి ఎట్లా అభివృద్ధి అయింది అనేది పాపం ఆ అమ్మాయి 2 సార్లు ఫోన్ చేసి 2 సార్లు కూడా నాకు చాలా క్లియర్గాను చాలా ఓపికతోటి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఆ అమ్మాయికి ధన్యవాదాలు. అంటే ఇక్కడ ఇట్లే చాలా మంది నాకు హెల్ప్ చేశారు ఈ పాటను అర్థం చేసుకోవడానికి. అంటే భౌగోళిక శాస్త్రము అనేది ఎట్లా ఏ రకంగా ఇది మనకు ఈ భూమిని అర్థం చేసుకోవడానికి అది ఉపయోగపడుతుందని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇదే ఈ కాలంలో వాతావరణ మార్పు మరియు భూతాపాన్ని వివరించడం. అంటే ఈ యొక్క వాతావరణ మార్పు మరియు భూతాపాన్ని వివరించాలి. అంటే ఈ వాతావరణం ఎట్లా మారుతుంది, ఈ యొక్క గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది ఏ రకంగా పెరుగుతుంది. ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా మొత్తం గ్లోబల్ వార్మింగ్ మీదనే మనకు సమాజం జరుగుతుంది. అంటే మొత్తం సైంటిస్టులు కానీ, సోషల్ సైంటిస్టులు కానీ, ఫిజికల్ సైంటిస్టులు కానీ అందరూ కూడా ఈ భూతాపం మీదనే మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది. మనం భూమిపై ఎంతకాలంగా ఉన్నామనేది తరచూ మనం ప్రశ్నిస్తుంటాం. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దీని విస్తీర్ణం ఏమైనప్పటికీ, ఈ గ్రహం మీద వదిలిపెట్టిన భావన అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఆశ్చర్యపోతాం. ప్రతి భౌగోళిక సంఘటన, అది నానాటికి పెరుగుతున్న నీటి మట్టాలు కావచ్చు, నీటి వనరులు కావచ్చు, గాలిలో కాలుష్యం కావచ్చు, భౌగోళిక చరిత్రలో వివిధ పాయింట్ల వద్ద నిరంతరం భూమిపై అలలను సృష్టిస్తున్నాయని తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. జియోలాజికల్ టైం స్కేల్ పైన GTS అని మనం పిలుస్తుంటాం. భౌగోళిక కొనసాగింపు యొక్క వివిధ కాల వ్యవధులను వివరిస్తుంది. కంటిన్యూ అతి పెద్ద విభజనను ఇయాన్స్ అంటే ఒక పెద్ద కంటిన్యూమ్ ఉందనుకోండి, దాన్ని ఇయాన్ అంటారు, EOINS. ఇది మళ్ళీ వర్గీకరించబడతారు కాలాలుగా, యుగాలుగా, ఇట్లా యుగాలుగా అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది జియోలాజికల్ టైం స్కేల్. ఆంథ్రోపోసేన్ మూలం. ఆంథ్రోపోసేన్ అనే పదము, ఆంథ్రోపోసేన్ అనే గ్రీక్ పదం వచ్చింది. ఇది కలయిక. ఇది పురాతన గ్రీక్ పదం, అంటే మానవుడు, అది కూడా పురాతన గ్రీక్ పదం. దీని అర్థం కొత్తది లేదా ఇటువంటి. సేన్ అంటే కొత్తదని, అంటే కొత్తగా మనిషి చేస్తున్నటువంటి యొక్క CENA సేన్ అంటే అది కూడా గ్రీక్ పదం. దీనికి కొత్త అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. జీవశాస్త్రవేత్త యుజ్నో ఎఫర్ట్ ఈ పదాన్ని ఆంథ్రోపోసేన్ అన్న పదంగా ఉపయోగించారు. ఆంథ్రోపోసేన్ అంటే మనిషి చేసే కార్యక్రమం. 1970 మధ్యకాలంలో దీని వినియోగం చాలా పరిమితంగా చేయబడింది. 70లలో పరిగా ఎక్కువగా వాడారు, ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. అయితే పదాన్ని ప్రాచుర్యంలో తెచ్చిన ఘనత పాల్ జే కుడ్జేకు దక్కుతుంది. అతను కోల్పోయిన ఈ పదాన్ని తిరిగి శక్తివంతం చేయడానికి, మరీ తిరిగి జీవం పోయడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు. ఈ పదం అనేది ఆంథ్రోపోసేన్ యాక్టివిటీ అనేది మనకు 1970లో ఇది తన యొక్క ఉనికిని కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ కుడ్జేన్ అయితే అతను ఈ ఆంథ్రోపోసేన్ అనే పదాన్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చేసి అది ఏ రకంగా దాన్ని పునరుజ్జీవంతం చేశాడని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ పదాన్ని. ఇప్పుడు మొత్తం ఈ యొక్క మిలియన్స్ ఇయర్స్ను, ఇప్పుడు ఈ మొత్తం 2.5 బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో మనకు ఎర్త్ ఫామ్ అనేది జరిగిందండి. 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో అంటే 1 బిలియన్ ఇస్ 10 lakhs. 10 lakhs అంటే 45 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం భూమిని ఈ రకంగా మనకు అభివృద్ధి చెందినని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం కనుక చూస్తే, ఈ గ్రాఫ్ కనుక చూస్తే మనకు పెలియోజెనిక్, మిసోజెనిక్, సెనోజైక్ అనేది ఈ 3 రకాల అవపడతాయి. పెలియోజెనిక్లో ఏంటి అంటే అప్పుడప్పుడే మనకు ప్రోటోజెనిక్, ఆ తర్వాత కేంబ్రిడ్జియన్, ఓరిడివిగియన్, సిల్వేరియన్, డివోనియన్, మిసపీనియన్, పెలిసినియన్ అనే ఈ యుగం అనేది మనకు 2500 బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకు ఎర్త్ ఫార్మేషన్ అనేది జరిగింది. జీవి ఏకకణ జీవిగా అభివృద్ధి చెందడం అనేది పేలియోజిక్. ఆ తర్వాత మెసోజిక్.
మెసోజిక్ అంటే జురాసిక్స్ ఇక్కడ నీటి నుంచి కొంచెం. ఇప్పుడు చేపలు కూడా పెలియోజిక్ ఎరాలోనే మనకు పుట్టాయి. ఇక్కడ బొమ్మలు ఉన్నాయి చూడండి. ఈ బొమ్మలలో ఏం చూపిస్తుందంటే మనకి ఒక పక్క చేపలు ఉన్నాయి. ఇది పెలియోజిక్ జిగాంటిక్ ఎక్స్టింక్షన్, అంటే ఇది ఈ టైంలో జరిగిందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. తర్వాత ఏమైంది, మెసోజైక్ ఏజ్లోకి మనం ఎంటర్ అయ్యాం. దాంట్లో ట్రాసిక్, జురాసిక్ మీరు వినే ఉంటారు. ఇది ఎప్పుడు బిలియన్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగింది. అది అంటే మెసోజైక్ ఏజ్లో ట్రెసికా, జురాసిక్, క్రిటస్ అనే మెసోజోయిక్ ఏజ్లో మనకి ఈ యొక్క జీవ పరిణామం అనేది జరిగింది. అంటే మానవుడి యొక్క ఈ భూమి మీద పుట్టుక, చేపలు, ఎండ్రకాయలు, వీటి నుంచి అసలు ఆ తర్వాత అది మెసోజోయిక్ ఏజ్గా, అంటే అట్లాంటి టైంలో మనకు మన మనకు జురాసిక్ ఇవన్నీ జరగడం జరిగింది. ఆ తర్వాత సెనోజైక్ అంటే మనం పుట్టుక ఎట్లా జరిగింది, అది పెలియోసేన్, కొన్ని బిలియన్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సినియోజెనిక్, ఆ తర్వాత ఈ రకంగా హోలోజిసైన్, అంటే ఈ రకంగా మానవ వృద్ధి అనేది జరిగింది. మీరు కనుక ఈ గ్యాప్ చూస్తే చేప పిల్లలు, ఆ తర్వాత ఇక్కడనే రకరకాల మీకు జెల్లీ ఫిష్ అని మీరు వినే ఉంటారు. ఈ జెల్లీ ఫిష్ అనేది కూడా అది అయితే ఆ రోజులో కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పుట్టిన జెల్లీ ఫిష్ ఇప్పటికీ బతికే ఉంది. దాని యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ యుగంలో పుట్టినటువంటి, ఈ పెలియోజైక్ యుగంలో పుట్టినటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి అంతరించిపోయాయి. కానీ జెల్లీ ఫిష్ మాత్రం ఇంకా కొన్ని మిలియన్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ బ్యాక్ జెల్లీ ఫిష్ అది ఇంకా ఉందనేది మనకు పుస్తకాలు రాయడం అనేది జరిగింది. మిగతాది మన మెసోజైక్ అంటే ఈ జురాసిక్ ఇట్లాంటివి వచ్చినాయి. ఆ తర్వాత సినోజైక్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి యుగం. ఈ యుగం అనేది ఇక్కడ రాసింది చూడండి, ఇక్కడ గ్యాప్ లో 10,000 ఇయర్స్ బ్యాక్ అనేది పెలెస్టైన్ అంటే రాతి యుగం నుంచి హోలోసైన్ అంటే రాతి యుగాలు, ఇవన్నీ నుంచి కూడా ఆ తర్వాత మనకు మానవ యుగం అనేది వచ్చింది అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఈ టేబుల్ మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే మనకి ఎర్త్ ఫార్మేషన్ అనేది 4.6 బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎర్త్ ఫార్మేషన్ అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత అది ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందింది, 3 రకాలుగా మనం ఈ యొక్క టైం లైన్, అంటే ఈ యొక్క మొత్తం టైం లైన్, ఎర్త్ లైన్ ని మనం 3 రకాల యుగాలుగా మారచ్చు. పెలియోజైక్, మెసోజైక్, సెనోజైక్ అని ఈ 3 రకాలైనటువంటి మనం వీటిగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆంథ్రోపోసిన్ ఈ 3 రకాలుగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది యొక్క టైం స్కేల్, అంటే భూమి యొక్క ఆవిర్భావము, దాని యొక్క పరిణామ క్రమాన్ని మనం 3 రకాలుగా, దీన్ని సియాన్స్ అంటారు. సియాన్ అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత జీవ పరిణామం, అంటే మనిషి ఎట్లా పుట్టాడు అనేది కూడా మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. పెలియోజైక్, మెసోజైక్ అండ్ సినోజైక్. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్, దీన్ని హెడెన్ ఏజ్ అంటారు. ఆ తర్వాత ఆర్కియన్ ఏజ్, ప్రోటోజైక్ ఏజ్, ఇది ఏ రకంగా జరిగింది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది మనం ఈ మానవ పరిణామ క్రమం అనేది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్, ఆ తర్వాత ఇది పలియోజెటిక్, మెసోజైక్, సినోజైక్ ఏజ్ లో ఈ రకంగా మానవాళి అనేది ఇట్లా రకరకాలుగా ఇది అభివృద్ధి చెందుకుంటూ వచ్చి చివరి ఎపోక మనము మనిషి యొక్క ఆవిర్భావం జరిగింది అనేది మనకు డెత్ రేట్ ఇక్కడ చూడండి. డెత్ రేట్ కూడా ఇచ్చాడు. ఎట్లా అంటే మనకు హెడెన్ రేజ్ లో ఆర్కియన్ ఏజ్, ప్రోటెక్, ఇది కూడా కార్బన్, అది 3 పాలియోజెనిక్ ఏజ్, మెసోజెనిక్ ఏజ్, సెనోజెనిక్ ఏజ్. సెనోజెనిక్ ఏజ్ లోనే మనకు ఏనుగులు, మనుషులు అనేది ఈ ఎపోక్లో వచ్చారు. మనం కనుక మెసోజెనిక్ ఏజ్ చూస్తే జురాసిక్స్, ఇక్కడ మీరు జురాసిక్ చూశారు, అంటే ఇక్కడ పెద్ద జీవులు అన్నట్టు, అంటే మనం రాక్షస బల్లులు అంటారు కదా, రాక్షస బల్లులు ఇవన్నీ కూడా ఆ టైంలో, అంటే బల్లుల యొక్క పుట్టుక కూడా అది డివినియన్ ఫస్ట్ సీడ్ ప్లాంట్స్ అనేది మనకు పెలియోజెనిక్. అంటే ఫస్ట్ మనం కేంబ్రియాన్ దగ్గరికి వెళ్దాం. కేంబ్రియాన్ అంటే ఏకకణ జీవులు. ఇప్పుడు ఏకకణ జీవులు, బహుకణ జీవులుగా ఎట్లా, ఆ తర్వాత ఓల్డివియాన్ అంటే ఆ తర్వాత అవి బహుకణ జీవులుగా. మనకు కేంబ్రియాన్ లో ఫస్ట్ ఏంటంటే అండి ఇది ఏకకణ జీవి అని, ఓండ్రివియాన్ అనేది బహుకణ జీవులు. ఆ తర్వాత మల్టీ సొలీరియన్ ల్యాండ్ యానిమల్స్, మనకి ఎర్లీ బాడీ ఫిష్ అనేది ఇక్కడ మనకు అవపడుతుందండి, ఇక్కడ ఓల్డ్రివియాన్. అయితే ఎర్లియస్ట్ ల్యాండ్ యానిమల్స్ అనేది కూడా ఇక్కడ అవపడుతుంది అన్నట్టు, సులీరియన్. ఫస్ట్ సీడ్ ప్లాంట్స్ క్యాట్రిల్లా ఫిష్, అంటే మన క్యాట్రిల్లా ఫిష్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ అవపడుతుంది.
ఆ తర్వాత మనకి ఇదంతా కూడా ప్యాలియోజెనిక్ లోనే జరిగిందండి. కార్బోనెఫెరియస్ కార్బోనెఫెరియస్ అనేది ఫస్ట్ ఇన్సెక్ట్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకు దోమలు, ఈగలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే పెరియోజెనిక్ లోనే వచ్చాయి ఫస్ట్ ఇన్సెక్ట్స్. మెనీ క్యూనోసైడ్స్ అనేది కూడా ఈ టైంలో జరిగింది. ఫస్ట్ రెప్టైల్స్. ఈ రెప్టైల్స్ అంటే ఏంటంటే మనకు మొసళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఈ మొసళ్ళను మనం రెప్టైల్స్ అంటాం అన్నట్టు. అది ఒకసారి మనకి ఇట్లా ఖర్చు అనుకోండి మొత్తం పోతాం ఇక అట్లా. ఆ తర్వాత ఏమైంది, ట్రెసిక్ జురాసిక్ వర్డ్స్. అంటే మనకు మెసోజోయిక్ వర్డ్ లో మనకు ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత క్రెటాస్, మోడర్న్ సీడ్ బియరింగ్ ప్లాంట్స్ డైనోసార్. అంటే ఆ తర్వాత క్రెటాస్ అనేది మనకు ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందింది. ఆ తర్వాత సినోజెనిక్ లో రైజ్ ఆఫ్ మమ్మాల్స్, అంటే పాలిచ్చే క్షీరదాలు. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇది ఉందనుకోండి, ఇది మన దీన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనం దీన్ని మన ఇది ఉందనుకోండి, ఇది కంగారు, అదొక పాలిచ్చే జంతువు. కుక్క పాలిస్తుంది, ఏనుగు పాలిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆవు, బర్రె, గొర్రె ఇవన్నీ కూడా పాలిచ్చే ఈ మమ్మాల్స్, రైజ్ ఆఫ్ మమ్మాల్స్ అంటే ఈ రకంగా పాలిచ్చే జంతువులు అనేటివి మనకి ఈ సినోజెనిక్ ఏజ్ లోనే పెరిగాడు. ఆ తర్వాత క్వార్టినరీ అంటే రైజ్ ఆఫ్ మ్యాన్. ఇది రష్యన్ సైంటిస్టులు ఈ క్వార్టినరీ అనేది క్వార్టర్నర్ అనే పదాన్ని ఎక్కువగా వాళ్ళు వాడడం జరిగింది. మరి ఈ రకంగా రష్యన్ సైంటిస్టులు మనకి ఈ పీరియడ్ని క్వార్టర్నరీ పీరియడ్, రైజ్ ఆఫ్ మ్యాన్ అనేది ఈ రకంగా, అంటే ఈ యొక్క కొన్ని మిలియన్ ట్రిలియన్ ఇయర్స్ ఆ తర్వాత కూడా మనం అందుకనే ఆయన రాశాడు, ఎవరు మన ఈ మానవ పరిణామానికి జరిగిన ఈ మానవ రూపానికి జరిగిన పరిణామాలు ఎన్నో. ఇదంతా పరిణామ క్రమం అండి. అంటే మనం మనిషిగా మాట్లాడడానికి, మనం మనిషిగా ఎదగడానికి ఎన్నో రకాలైనటువంటి పరిణామాలు జరిగాయి. కొన్ని వేల సంవత్సరాల పరిణామాలు జరిగాయి. ఆ తర్వాత మనం ఈ రోజు ఇక్కడ కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద ఈ రోజు నేను పాఠం చెప్తున్నా అంటే దీని వెనకాల ఎంతో చీకటి యుగం ఉంది. కొన్ని బిలియన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ అది మనం జరిగి మానవ పరిణామ క్రమంలో ఈ రోజు నేను కూడా పాఠం చెప్తున్నాను. మనం చెప్పుకోవడానికి నాకేం ఇబ్బంది లేదు. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క పెలియోజెనిక్ ఏజ్ లో 85% డెత్ రేట్ ఉండేదండి. ఇక్కడ చాలా క్లియర్ చేశాడు మీకు. మీరు మ్యాప్ కనుక చూస్తే మనకు ఈ యొక్క ఆర్డివియన్ డెత్ రేట్ 85% ఉండేది. ఆ తర్వాత డివేనియన్ లో 70% అయింది. అయితే పెరిమినియన్ అనే దాంట్లో మళ్ళీ 95% అయింది. డెత్ రేట్ ఇప్పుడు 85%. ట్రైటాసిక్ లో కేటీ డెత్ రేట్ 80%. అంటే ఈ యొక్క ఈ టైంలో మనకు డెత్ రేట్ అంటే 100% పుడితే మనకు మా ఊర్లో చిన్నప్పుడు ఒకటి ఉండేది, మా ఇండ్లలో కూడా పిల్లలు బతుకుతారు అనే అది లేకుండే. దాన్ని మార్బిడిటీ రేట్, మోర్టాలిటీ రేట్ అని అంటారు. ఈ రెండు కూడా ఇవి మనకు చాలా ఎక్కువగా ఉండేది అప్పుడు. ఇవి కూడా ఈ పరిణామాల క్రమంలో కూడా మనకి ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ చూడండి ఎట్లా ఉందో. ఇక్కడ చిన్న వేసాడు, ఆ తర్వాత ఇవి రకరకాల జీవులు వేసాడు, చేపలు, ఆ తర్వాత చెట్లు, ఆ తర్వాత జురాసిక్లు, ఆ తర్వాత చివరిగా మమ్మాల్స్, ఆ తర్వాత మానవుడు ఏర్పడ్డాడు అనేది ఇక్కడ మనకు సైంటిఫిక్ గా చెప్తున్నటువంటి జెల్లీ ఫిష్. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం మనకు జెల్లీ ఫిష్, బ్యాక్టీరియా జెల్లీ ఫిష్, ఎర్త్ క్రస్ట్ హ్యాడ్ కూల్డ్ ఎనఫ్ టు అలో ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కంటినెంట్స్ అండ్ లైఫ్ స్టార్టెడ్ టు ఫార్మ్. ఇక్కడ మనకు ఆర్కియన్ ఏజ్ లో ఇక లైఫ్ అనేది మొదలైంది. మనిషి అనేవాడు తన యొక్క ఫార్మేషన్ చేయడం అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఇక్కడ మనకు డెత్ రేట్ కనుక వస్తే మాస్ ఎక్స్టింక్షన్స్, ఇప్పుడు ఈ ఇయాన్లో పెనారిక్ ఇయాను మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎగో ఎరా పీరియడ్ ఎపోక్ ఉన్నాయి కదా, మనకి ఇక్కడ మాస్ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు ఒక్కోసారి మాస్ ఎక్స్టెన్షన్స్ కూడా జరగవచ్చండి. ఎందుకంటే మానవాళి మొత్తం తుడిచిపెట్టకపోవచ్చు, అసలు మానవుడు అనేవాడు ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకు అంటే మనం జురాసిక్ మనం చూసుకున్నాం కదా, మరి జురాసిక్ అది మనకు జురాసిక్ పార్క్ లో ఇవి డైనోసారస్లు ఎట్లా ఉండేటివి, డైనోసారస్ అనేది ఎట్లా ఉండేదని మనం చూసాం. అది ఈ రోజు మరి ఒక్కడు కూడా మర్చిపోపడతలేదు. అట్లే ఈ మాస్ ఎక్స్టెన్షన్స్ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఏదో కనిపెట్టాము, మనం కంట్రోల్ చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం, కానీ కొంతవరకు వాస్తవమే. కానీ మనం చెప్పలేమండి. ఇదేంటి అంటే ఒక మ్యాజిక్ లాంటిది అనుకోండి. ఎర్త్ ఫార్మేషన్ ఒక మ్యాజిక్ అంటే ఒక అది అనుకోండి. దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం, దాని గురించి మాట్లాడడం, మనం దాని కంట్రోల్ అనుకోవడం అది ఒక తప్పండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ డెత్ రేట్ మీరు చూడండి, 85% డెత్ రేట్ ఉందండి ఇప్పుడు ఈ జీవులలో. ఆ తర్వాత మీరు ఈ వేరే దాంట్లో చూస్తే డెత్ రేట్ మనకు 95% ఉందండి ఇక్కడ డెత్ రేట్. ఆ తర్వాత 80% ఈ మమ్మాల్స్ లో, ఈ క్రెటేస్ జురాసిక్ లో ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ సినోజెనిక్ లో ఎంత డెత్ రేట్ ఉందనేది ఇంకా మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు మనం మనిషి ఇండియాలో యావరేజ్ లైఫ్ టైమ్ ఈస్
74 years అంటున్నారు. కానీ మా ఊర్లో మన రిపోర్ట్ ప్రకారం 100 యువతులు చచ్చిపోతున్నారు గుడాంబాకి దానికి. అంటే మరి మరి ఎక్కడ పోయిందండి? అంటే అర్బన్ లైఫ్ రేట్ని మనం రూరల్ లైఫ్ రేట్ అనుకుంటామా, యావరేజ్ లైఫ్ రేట్ అనుకుంటామా అనేది ఆలోచించవలసినటువంటి విషయం. కొంత వాస్తవం ఏంటంటే ఫుడ్ పెరిగింది, కొంత రవాణా పెరిగింది, కొంచెం కొంచెం కమ్యూనికేషన్ పెరిగింది, కానీ ఈ లైఫ్ స్పాన్ అనేది కూడా పెరిగిందా లేదనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. జియోలాజికల్ మరియు ఆర్కియానియన్ ఆంథ్రోపాలజిక్ పరిణామం భూమి ఏర్పడినప్పటి నుంచి మనిషిపై భూమి ఆగ్రహం వైపు మనం చేరుకుంటాం. వాతావరణ మార్పుల సందర్భంలో ఆంథ్రోపసెన్ యొక్క భావన మరియు దాని పూర్ణ ఔచిత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ పదాంశాలు జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేయాలి. భౌగోళిక కాల వ్యవధిని యుగాలుగా విభజించాలి. ఇది యుగాలు, కాలాలు మరియు యుగాల యొక్క సంచిత దశలు మరియు ఉపదశలుగా విభజించాలి. పురాతన కాలం నుండి భూమి యొక్క మొట్టమొదటి విభజన అయిన యుగాలతో ప్రారంభిద్దాం. నేను హెడియన్ యుగంతో చర్చను ప్రారంభించి అది క్రమంగా ఆంథ్రోపసెన్ పరిపక్వత వైపు మనం ప్రయాణిస్తాం. మనం హెడియన్ నుంచి మొదలుపెట్టి ఆంథ్రోపసెన్ అంటే మానవుడు చేసే యాక్టివిటీ 21వ శతాబ్దం, కొన్ని 4000 మిలియన్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి 21వ శతాబ్దం మనం వచ్చామంటే అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది కూడా క్రైస్ట్ పుట్టిన దాని నుంచి బ్రేక్ చేశారు టైంని. హెడియన్ ఇయన్ ఈ రకమైన మొదటి 4 యుగాలు వర్తిస్తాయి. 4540 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం భూమి ఏర్పడుతున్నప్పుడు ఇది మొదటి. ఈ పదాన్ని అమెరికన్ జియాలజిస్టులు స్ట్రెప్నాడోల్ ప్రాణిక అడ్వరల్ తర్వాత ఉపయోగించారు. అతను ఈ కాలాన్ని పురాతనం అని తేల్చాడు. భూమిపైన తొలి రాళ్లకు ముందు కూడా ఉంది. భూమి ఏర్పడే పరిస్థితులు అశాంతికి గురయ్యాయి. ఈ యుగం యొక్క చాలా తక్కువ భౌగోళిక జడలు భూమిపై మిగిలి ఉన్నాయని అమెరికన్ సైంటిస్ట్ చెప్పాడు. ఆర్కియాన్ ఇయాన్ భూమిపై తదుపరి యుగం 4000 మిలియన్లో ఉన్న ఆర్కియాన్ ఇప్పుడు మన భౌగోళిక కాలం యొక్క ఆసక్తికరమైన ప్రపంచంలో కొంచెం లోతుగా పరిశోధిద్దాం. ఆంథ్రోపోసెన్ ముఖ్యం అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. 130 సంవత్సరాల క్రితం ఈ సమయంలో భూమి యొక్క క్రస్ట్ చల్లబడింది. ఇది ఖండాల ఏర్పాటుకు అనుమతించింది. ఉచిత వాతావరణ ఆక్సిజన్ అప్పటికే లేకపోవడం అంతా జీవితం చాలా నెమ్మదిగా తిరిగి ఆరంభించమైంది. ఈ జీవితం అనేది చాలా నెమ్మదిగా మొదలైంది. జీవితం చాలా సరళమైనది. ఎక్కువ లోతు లేని నీటి సూక్ష్మజీవులతో మాట్లాడి కూడా ఉంటుంది. ఈ సూక్ష్మజీవుల పట్ల సూక్ష్మజీవులు బహుళ అని కాదు, ఎక్కువగా బ్యాక్టీరియా మరియు ఆర్కియాన్ అని పిలువబడే ఏకగణ జీవులు అన్నాం. ఇది ఆర్కియాన్ ఏజ్ అని మనం దీన్ని అంటే ఏకగణ జీవులు అప్పుడప్పుడే తమ జీవితాన్ని మొదలుపెట్టాయి. ఆ తర్వాత యుగం, రెండో యుగం మనం మిస్ అవుతున్నాం. ఎక్కడో స్లైడ్ మిస్ అయింది. ఈ యొక్క మీరు ఇక్కడ చూసే ఉంటారు. ఇక్కడ ఎట్లా ఉందండి డైనోసార్ మనకు జురాసిక్ పార్క్ స్పిల్బర్గ్ చేసినటువంటి జురాసిక్ పార్క్ మనకు గుర్తుకొస్తుంది. ఈ సెనోజోయిక్ యుగం మెసోజోయిక్ యుగం తర్వాత సెనోజోయిక్ యుగం పిలువబడే ఫెనోరోజోయిక్ యుగం యొక్క చివరి యుగం వస్తుంది. ఈ యుగం మళ్ళీ 2 వేరువేరు కాలాలుగా విభజించబడుతుంది. భూమి యొక్క ప్రస్తుత భౌగోళిక యుగం ఇది గత 60 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం భూమి చరిత్రలో ఉంది. ఇది క్షీరదాలు, పక్షులు మరియు పుష్పించే మొక్కల సరసమైన ఆధిపత్యము, శీతలీకరణ మరియు ఎండబెట్టే వాతావరణం యొక్క ఖండాల ప్రస్తుత అమెరికాతో మధ్యస్థంగా సమతుల్యంగా ఉంటుంది. యుగానికి క్షీరదాల యుగం పిలుస్తారు. తృతీయ కాలం ఇది సినోజెనిక్, దాదాపు 60 మిలియన్ల నుండి 200 మిలియన్ల వరకు ఈ సినోజెనిక్ యుగంలో మనం తృతీయ కాలం నుంచి చేయబడతాం. ఆంథ్రోపోసెన్ మరియు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది మానవ యాక్టివిటీస్ వల్ల ఏ రకంగా మనం గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. గ్రీన్ హౌస్ పెరుగుదల, గ్యాసెస్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ పెరగడం. ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ పెరగడం అనేది అతి ప్రమాదకరమైనటువంటి వ్యవస్థగా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. గ్లోబల్ వార్మింగ్ యొక్క సంక్షిప్త చరిత్ర. పారిశ్రామిక విప్లవం వల్ల ఈ యొక్క మాంచెస్టర్ దాంట్లో జరగడం వల్ల కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ చెట్లను కొట్టేయడము, గ్రామాల ధ్వంసం అయిపోవడం, ఒక ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అనేది ఒక పారిశ్రామిక జేమ్స్ వాట్ అనుకున్నటువంటి స్టీమ్ ఇంజన్ అనేది అది మానవాళికి ఒక అప్పటి వరకు చేతులతో ఉత్పత్తి చేసేది ఇంజన్ల ద్వారా. ఇప్పుడు నీకు నీళ్లు తీయాలన్న ఇంజనే, వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయాలన్న ఇంజనే, బైక్ ప్రయాణం ఇంజనే, ఈ ఇంజన్ మోటార్లు. నిజం చెప్పాలంటే ఈ ఇంజన్లు వీటి వల్ల మనకు ఈ యొక్క మొత్తం యొక్క భూమి యొక్క చరిత్రను మార్చేసింది. ఎప్పుడైతే ఇంజను ఈ డైనమిక్స్ అంటే ఈ మెకానికల్ పాస్కల్ వీళ్ళందరూ ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ కనుక్కున్నారో, ఈ మిషన్స్ కనుక్కున్నారో, అది మొత్తం మానవాళిని ఎస్పెషల్లీ జేమ్స్ వాట్ అనుకున్నటువంటి ఆవిరి యంత్రము అది నాకు తెలిసి ప్రపంచాన్ని మొత్తం మార్చేసిందని చెప్పొచ్చు. ఏదో గిన్నె అన్నం వండుతుంటేనో ఏమో గిన్నె లేచింది అటండి. ఇప్పుడు మన అన్నం ఉడుకుతా అంటే గిన్నె దాని యొక్క పైన మన దాని మూత ఎగిరి కింద పడుతుంది కదా, దాన్ని చూసినటువంటి జేమ్స్ వాట్ అంటే ఇదే ఆవిరికి ఏంటంటే ఒక మనిషిని తోసే బలం ఉంది అనేది ఆయన కనుక్కున్నాడు.
అట్లా మనం ఆవిరి యంత్రాన్ని జేమ్స్ వాట్ కనుక్కోవడం, అది పరిశ్రమలలో మాంచెస్టర్ ఇక్కడ ఉపయోగించడం బట్టల ఉత్పత్తికి, అంటే అది ఎక్కువ స్పీడ్ చేయడం అనేది ఇది ఈ యొక్క జేమ్స్ వాట్ పుణ్యం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. పారిశ్రామికీకరణ మరియు గ్లోబల్ వార్మింగ్. పారిశ్రామికీకరణ వేగం కావడంతో ప్రపంచ జనాభా మరియు చివరి భూమి యొక్క సగటు ఉష్ణోగ్రతలు కూడా దారితీసింది. 2000 నాటి ప్రపంచ జనాభా బిలియన్ అధిగమించింది మరియు తగ్గుముఖం పట్టడం లేదు. ఇది ఏంటంటే మనకు రోజు రోజుకి మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మనకి ఏమవుతుందంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ మనం కట్ చేయడం వల్ల అనేది ఒక మ్యాసివ్ డిస్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది అనేది మనకు అర్థం చేస్తుంది. అడవిని భారీ విధ్వంసంతో పాటుగా శిలజ ఇంధనాన్ని తగలబెట్టడం వల్ల శిలజ ఇంధనాన్ని అంటే సాలిడ్ వేస్ట్ని, ఇప్పుడు సాలిడ్ వేస్ట్ చెరుకు ఉంటుంది, ఆ చెరుకు సాలిడ్ వేస్ట్ని తగలబెట్టడం వల్ల ఢిల్లీ అంతా పొల్యూషన్ అవుతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇతర గ్రీన్ స్వాముల వాతావరణ స్థాయి అధికారంగా పెరగడం ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ దోహదపడుతుంది. అయితే ఈ గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు అనేటివి ఇవి గ్లోబల్ వార్మింగ్కి ఉపయోగపడుతుంది, బాగా ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే వాటిలో ప్రధానంగా మిథేన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇడోప్ మరియు వాస్తవానికి నైట్రేట్ ఆక్సైడ్ గ్లోబల్ అనేవి చాలా ముఖ్యమైనవిగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రపంచ జనాభాకు గ్లోబల్ వార్మింగ్ ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే వరల్డ్ పాపులేషన్కి మరియు గ్లోబల్ వార్మింగ్కి దగ్గర సంబంధం ఖచ్చితంగా ఉందని మనం చెప్తున్నారు. ఇది చరిత్రాంతర యుగాలుగా సాక్ష్యంగా ఉంది. గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసులను నిర్లక్ష్యపూరితంగా విడుదల చేయడం ద్వారా వాతావరణాన్ని దెబ్బతీసే సామర్థ్యం మానవునికి ఉందనేది చాలా నిజం. అంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ మనం మోటార్ ద్వారా, పరిశ్రమల ద్వారా, రకరకాల వల్ల మనం గ్యాస్ కనుక పరిశ్రమకు వెళ్తే CO2 అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ CO2నే ఈ పొల్యూషన్ దారితీస్తుంది అనేది మనకు స్వీడిష్ సైంటిస్ట్ అయినటువంటి నెయిల్ చెప్తారు. చిన్న మంచు యుగం 1813 నుంచి 1914 చాలా చల్లని శీతాకాలాలు ఉన్నాయి. 1950 నుంచి 19 మధ్యకాల శీతాకాలం చాలా ప్రబలంగా ఉండేవి. వాతావరణ చరిత్రలో ఇది లిటిల్ ఐస్ ఏజ్ అని పిలుస్తారు. 19వ శతాబ్దం మధ్యలో ప్రారంభమైన వాతావరణం వేడెక్కడం యొక్క ఆవర్తన గొలుసు ద్వారా లిటిల్ ఐస్ ఏజ్ 1940లో ముగిసింది. అంటే ఇది 18 ఆ యుగంలో, ఆ తర్వాత 15-18 యుగంలో లండన్ అనేది చాలా కూల్గా ఉండేది. ఆ తర్వాత అక్కడ వాతావరణం వేడెక్కడం మొదలైంది. దీన్ని ఐస్ యుగం అని అంటారు. 1970 తర్వాత మళ్ళీ బాగా పెరిగే వరకు ప్రపంచ సగటు ఉష్ణోగ్రతగా కొద్దిగా తగ్గాయని మనం కనుక్కున్నాం. మధ్యయుగం వెచ్చని కాలం తర్వాత వెంటనే వచ్చిన విస్తృతమైన శీతలీకరణాన్ని లిటిల్ ఐస్ ఏజ్ అని చెప్పొచ్చు. ప్రధాని 1930లో ఫ్రాంకోయిస్ మధ్యవ శాస్త్ర రంగంలో ప్రవేశపెట్టారు. మధ్యయుగ వెచ్చని కాలం, చిన్న మంచు యుగానికి ముందు భూమి చాలా వెచ్చగా ఉండేది. ఆ రోజుల్లో ఇంగ్లాండ్ అధిక నాణ్యత గల నైవేద్య ప్రధాన ఉత్పత్తిదారులు ఒకటిగా ఉన్నందున ఇది చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ఈ దేశంలోని ఉత్తరాన ఉన్న ద్రాక్ష తోటలను కలిగి ఉంది. ఇది మధ్యయుగ వెచ్చని కాలం. ఆ తర్వాత పెరుగుతున్న సముద్రపు నీరు స్కాండినేవియన్ ఇంగ్లీష్ వ్యాపార మార్గాలను నిలిపివేసింది. పెరుగుతున్నటువంటి సముద్రం నీరు అంటే నీకు ఉష్ణోగ్రత పెరగడం వల్ల నీకు యొక్క సముద్రం యొక్క ఇది పెరుగుతుందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. దానివల్ల ఇంగ్లాండ్ బాగా దెబ్బతినిపోయింది. అంటే ఈ రకంగా మనము దీన్ని ఈ ఆంథ్రోపోసేన్ యాక్టివిటీని అది అనేది మనం ఇక్కడ చూడడం అనేది జరిగింది. అంటే మనకు ఈ యొక్క మొత్తంగా ఈ పాఠం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క భూమి అనేది పుట్టుక ఎట్లా జరిగింది, దీంట్లో 3 యుగాలు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఇయాన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, తర్వాత మానవుని యొక్క జీవి యొక్క పుట్టుక ఎట్లా జరిగింది, జెల్లీ ఫిష్ అనేది ఎట్లా అది అభివృద్ధి చెందుకుంటూ వచ్చింది, ఆ తర్వాత జురాసిక్ యుగం ఎట్లా వచ్చింది, ప్రస్తుతం మానవుడు ఎట్లా ఉన్నాడు, ఆ తర్వాత ఈ యొక్క గ్యాసెస్ ఎట్లా రిలీజ్ అవుతున్నాయి. అంటే ఏమంటారంటే ఇంతకుముందు మనం ఆ పదాన్ని ఇయాన్స్ అని చెప్పాం కదా, ఇంతకుముందు ఆ పదాన్ని ఏమన్నంటే గ్యాసెస్ అంటే ఇట్లా గ్లోబల్ గ్యాసెస్ ఎట్లా రిలీజ్ అవుతున్నాయి, అది ఎట్లా మొత్తాన్ని దెబ్బతీస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ యొక్క పాఠంలో మనం ఈరోజు చాలా చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాఠం ఇది. ఎందుకంటే మీకు ఇంకొకటి కూడా చెప్పాలి. ఇక్కడ మీకు క్రేటా తపన్బర్గ్, ఆ అమ్మాయి ఫోటో నేను వేయలేదు, నెక్స్ట్ స్లైడ్లో నేను వేస్తాను. ఆ అమ్మాయి చేసినటువంటి పోరాటం వల్ల, గ్రేటా తపన్బర్గ్ ఆ అమ్మాయి చేసినటువంటి పోరాటం వల్ల ఏమైంది అంటే మనకి యొక్క యూరోప్ అనే ప్రతిరోజు స్కూల్ బ్యాగ్తో పోయి యూరోప్ పార్లమెంట్ ముందు ఆమె ప్రొటెస్ట్ చేయడం, అది పెద్ద ఇష్యూగా మారి ఆ యొక్క పర్యావరణాన్ని పెద్దపీట వేయడం అనేది యూరోపియన్ పార్లమెంట్ 17 సంవత్సరాలు ఒక అమ్మాయి చేసినటువంటి ఈ ప్రయత్నం అనేది ప్రపంచానికి క్రేటా తపన్బర్గ్ చేసినటువంటి ఆమె మన ప్రపంచానికి ఒక వెలుగునిచ్చింది ఆ అమ్మాయి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీంతో పాటుగా ఈ యొక్క గ్లోబల్ వార్మింగ్ హిస్టరీని మనం చూస్తే, అంటే ఈ యొక్క ప్రపంచం ఎట్లా చేస్తుందని చూస్తే
అది నార్త్ సౌత్ అనేది ఏం లేదు. మనకు నార్త్లో అయితే ఎక్కువ ఉంది, సౌత్లో కూడా ఈ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, తెలంగాణ ఈ రాష్ట్రాలలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, అధిక ఆ, అది కూడా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి కూడా అర్థం చేసుకోవాలండి. ఫైనల్గా ఏంటంటే ఆంథ్రపసేన్ యుగం అని ఎందుకు అనాలి అంటే, ఒకప్పుడు ఒక మనిషి గెలిచినా ఓడిపోయినా అతనికి మనం ఏమనుకునే వాళ్ళం అంటే అతనికి ఎప్పుడు అనుకునే వాళ్ళం. ఒక వర్షం వచ్చినా రాకపోయినా అది మనిషికి అనేది ఆపాదించబడలేదు. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటి అంటే మానవుడే ప్రధాన కారణము, మానవుడు చేస్తున్నటువంటి కార్యకలాపాల వల్లనే మనకి అన్యాయం, ఈ యొక్క విధ్వంసం జరుగుతుందని మనకు ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు మీరు ఉదాహరణ చెప్తాను. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కాలంలో మనకు వర్షాలు ఎక్కువ పడ్డాయని చాలా మంది భావిస్తారు. అంటే అతను నేచర్కి ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాడు అంటే, దేవుడు వర్షాలు ఇవన్నీ చేస్తాడు అనేది పక్కన పెట్టేసేసి మనిషే ముఖ్యంగా దీన్ని చేస్తున్నాడు అనేది ఆలోచించడమే ఆంథ్రపసేన్ యొక్క ఈ యుగ లక్షణం అని చెప్పచ్చు. అంటే పాలకుడు అనేవాడు ప్రకృతి ఫ్రెండ్లీగా ఉంటేనే వాతావరణం పడతాయి, లేకపోతే పడవు. చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు వర్షాలు 9 సంవత్సరాలు వర్షాలు లేవు. అంటే దాన్ని బట్టి ఏంటంటే అంటే అది మానవునికి ఆపాదించడము, పర్యావరణ మార్పుని మానవానికి ఆపాదించడమే ప్రస్తుతం 20వ శతాబ్దంలో ఆంథ్రపసేన్ పాలిటిక్స్ ఆఫ్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఒక సైంటిస్ట్ చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు. అంటే ఏంటంటే యుగ లక్షణం ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది ఆంథ్రపసేన్ ఏజ్ అంటే, ఈ యొక్క ఈ యొక్క పాలకులకి ఈ యొక్క పర్యావరణ మార్పును మనం అంటే చెప్పడం, కలిపి చెప్పడం అనేది ఈ యుగ లక్షణం. అంటే మనిషి అనేవాడు బాగుంటే వర్షాలు బాగా పడతాయి, మనిషి అనేవాడు బాగలేకపోతే, రూలర్ అనేవాడు బాగలేకపోతే వర్షాలు పడవు. అది ప్రకృతి కూడా మానవాగ్రహానికి గురి చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఇట్లా దేవుడు అనేవాడు వెనకకు పోయాడు, మనిషి అనేవాడు ముందుకు వచ్చాడు. మా చిన్నతనంలో అమ్మమ్మ, బాపమ్మలు, నాన్న వీళ్ళంతా ఏం చేసామో మనం చేసిన పాపం ఇప్పటికీ అంటుంటారు కదా, ఏం తప్పు చేస్తే అందుకనే వర్షాలు పడట్లేదు అని ఊర్లలో. మా ఊర్లో ఏదన్నా ఒక వ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తి మాట్లాడేటప్పుడు అందుకనే వర్షాలు పడతలేవు రా అని అంటారు. ఎవరైనా మంచి పని చేస్తే అయ్యా మీలాంటి వాళ్ళకి ఇంకా కాలం కొంచెం ఆగినది, లేకపోతే ఎప్పటికో విధ్వంసం అయిపోయేది అని అంటారు. అంటే ఇక్కడ దీని అర్థం అంటే నువ్వు మంచి చేస్తే, నువ్వు ప్రకృతికి న్యాయం చేస్తే, ఒక చెట్టు నాటితే, ఒక ఇట్లా నీకు అట్లా నువ్వు అది భూమి ఆగుద్ది. లేదు నువ్వు చెట్టు నరికితే భూమి పోయిద్ది. అంటే ఈ రకంగా మనిషి చేసే కార్యక్రమాల వల్లనే ఈ భూమి ఆగడం కానీ పోవడం కానీ జరుగుతుంది అనేది కొత్తగా జరుగుతున్నటువంటి వాతావరణం. అంటే మనం 20వ శతాబ్దంలో ఈ యొక్క న్యూక్లియర్, ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియల్, ఈ యొక్క అర్బన్, ఈ యొక్క గ్లోబలైజేషన్లో ఒక విపరీతమైనటువంటి ఒక వనరుల దోపిడీ, మానవ జనాభా పెరుగుదలను మనం సరిగా హ్యూమన్ రిసోర్స్ని అర్థం చేసుకోకుండా, దాన్ని ట్రైన్ చేయకుండా మనం కనుక ఇట్లా విచ్చలవిడిగా వదిలేస్తే, ఆ అడవుల మీద పడి వాటిని నాశనం చేస్తే, ఈరోజు నేను ఎలుగుబంటిని విషయం వచ్చినప్పుడు, చిన్న చిన్న బురక పిట్టల విషయం నా ఓపడుతులు, మా ఊరు చెరువులో నేను బడికి పోయినప్పుడు వెనకాల మా ఊరు దీక్ష స్కూల్ వెనకాల అది చెరువు అంటారు. ఇప్పుడు నది పోతా ఉంటే దాన్ని తవ్వితే, మన ఇసుక తవ్వితే నీళ్ళు వచ్చాయి, తీయటి నీళ్లు తాగాను నేను. చెలువ అంటారు దాన్ని. ఆ చెలువలలో నీళ్ళు తాగినాను నేను. అంటే అది ఈరోజు అవపడుతుందా అండి? నేనైతే ఒకసారి కష్టం, అంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేస్తే కానీ తెలియదు. అంటే ఊరు చెలిమేలో నీళ్లు తాగినటువంటి జీవితం డాక్టర్ అబ్బాస్ అనే వ్యక్తి దీక్షగుంటలో చెలిమలో నీళ్లు తాగాడు. అంటే మనం ఇసుకను తవ్వితే ఎండాకాలంలో పోయి మా ఊరు చెరువులో నీళ్లు తెచ్చేవాళ్ళం. అంటే ఏమవుతుందంటే ఊరే ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ఇక మీరు సిటీలు, టౌన్లు, హైదరాబాద్ నగరాన్ని విధ్వంసం చేసేసారు. నిజాం కాలంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం చెరువుల్ని, తటాకాలను మొత్తం చేసేసారు. ఇప్పుడు మొత్తం వాటిని అన్నిటిని హోమ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అని హైదరాబాద్ను తన యొక్క స్వార్థ జీవితానికి మొత్తానికి దీన్ని ఉపయోగించి ఈ మొత్తాన్ని సర్వనాశనం చేస్తున్న హైదరాబాద్ను, ప్రపంచాన్ని అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ రకంగా మనము ఈ యొక్క పాఠాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం. మరొక పాఠంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. సెలవు. నమస్కారం.
নমস্কাৰ, আজি আমি ব্লক 1 ইউনিট 2 চেপ্টাৰ আকৌ ইণ্ডিয়ান স্ক্ৰিপচাৰ্ছৰ পাৰ্ট কিছুমান অংশ বাকী আছিলে, এইখিনি আলোচনা কৰিম। চ' জেনেৰেলি আমি এই চেপ্টাৰতে ভাগৱত গীতাৰ পৰা লৈ যি লাইফষ্টাইলটো মেইনলি যি আমি ক'বলৈ গ'লে ভাৰতীয় দৰ্শনত ইণ্ডিয়ান ফিলচফিৰ মাজত ভাগৱত গীতা মেইনলি হ'ল হিন্দুজ লাইফ, এইখিনি তাতে দিয়া আছে, যিবোৰ কালচাৰ আছিলে, যি প্ৰাচীন দৰ্শনৰ যি কালচাৰ আছিলে আমাৰ দেশত, এইবোৰে দিয়া আছিলে মেক্সিমাম। আৰু এই বস্তুখিনি মেক্সিমামেই কমপ্লিটলি আৰু যি হিন্দু ধৰ্মশাস্ত্ৰ মতে কিছুমান বস্তু বা হিন্দু ধৰ্মৰ নিয়ম যিবোৰ আমি সনাতন ধৰ্ম বুলি জানো, এই ধৰ্মৰ ৰিলেটেড বস্তুবোৰ আছে। কিছুমান বস্তু আমি যেনেকা ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত অলৰেডি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যিসকলে ধৰ্ম সম্পৰ্কে একো নলেজ নাই, কিন্তু তেওঁলোকেও যেতিয়া টিভিত ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত দিছিলে, তাৰ পৰা বহুত কিছুমান কাহিনী যিবোৰ আছে আমি সকলোৱে এইখিনি জানিব পাৰোঁ, বা থ্ৰু মিডিয়া এইখিনি চবে অলপ ষ্টৰিবিলাক গম পায়। চ' মেইনলি আমি এই ভাগৱত গীতাৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ আছে ধৰ্মশাস্ত্ৰখন, তাতেই আমি ইণ্ডিয়ান যি স্ক্ৰিপচাৰ্ছ এইবোৰ ফ'কাছ হৈ আছে মেক্সিমাম। ছাপ'জ আমি যদি পলিটিকেল লাইফটো চাবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লেও যি তাৰ আগতে যিবোৰ প্লেটো এৰিষ্টটলসকল আছিলে, তেওঁলোকৰো যি বস্তুবোৰ তেওঁলোকে ফ'ল' কৰি আছিলে, সেই বস্তুটোৱেই ভীষ্মৰ মহাভাৰতত আমি যিবোৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা লৈ যিটো ইকনমি ছিষ্টেম, এইবোৰ বস্তু আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰিব যাওঁ, তেনেহ'লে আমি মেক্সিমাম বস্তুবোৰ প্লেটো এৰিষ্টটলৰ বস্তুখিনি আমি এইবোৰ যুদ্ধই হওক আৰু যিবোৰ মৰেল ফিলচফি, এইবোৰ মেক্সিমাম আজিৰ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান কনচেপ্ট অফ পলিটি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, এইখিনিৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে। আৰু তাতে ইণ্ডিয়ান কনচেপ্ট অফ পলিটিত যি ডিফাৰেঞ্চটো ফ'কাছ হ'ব মেক্সিমাম আমাৰ ৰাইটছ আৰু ডিউটি, যি পলিটিকেল লাইফৰ লগত ৰিলেটেড, যে মডেল অফ পলিটিকেল ফিলচফি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কিং, এজন ৰজা কেনেকুৱা হ'ব লাগে, কেনেকুৱা ট্ৰুথফুল বা ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড, এইবোৰ বস্তু আমি যদি ধৰ্মশাস্ত্ৰত মিলাব যাওঁ, তেনেহ'লে আমি গম পাম ভীষ্মৰ দৰে এজন ব্যক্তি কেনেকুৱা, তেওঁ তেতিয়া কোৱালিটিজ কিংৰ কোৱালিটিৰ দৰেও তেওঁৰ মাজত গোটেইখিনি আছিলে। আৰু তেওঁ যেনেকা এজন ৰজা ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড বা ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগে, ছেইম তেনেকা তেওঁৰ হাৰ্টখনো অলপ ছফ্ট হ'ব লাগে। এই বস্তুবোৰ আমি ভাগৱত গীতাত যদি কমপ্লিট হিষ্ট্ৰী আমি পঢ়িব যাওঁ, তেনেহ'লে আমি কিছুমান ভীষ্মৰ যি ৰুলছ অফ ফিলচফি আছে, এইখিনি আমি ষ্টাডি কৰিলে গম পাম যে কেনেকা প্লেটো এৰিষ্টটলৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল চিষ্টেমবোৰে হওক, আৰু যি ইণ্ডিয়ান কনচেপ্টৰ ৱেষ্টাৰ্ণ মডেল অফ পলিটিকেল ফিলচফি হওক, এইখিনি কেনেকা প্ৰেক্টিছড হৈ আছে টুডেজলৈকে। চ' এই বস্তুবোৰ আমি কম্পেয়াৰ কৰিব গ'লে মেক্সিমামেই পাম যে ইণ্ডিয়ান স্ক্ৰিপচাৰ্ছৰ বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। আৰু যি বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ কিনি এই আমাৰ দেশৰ যি ৰজাই হওক বা চিটিজেনেই হওক, আৰু আমাক চিটিজেনছত কেনেকুৱা ৰজাৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰিব পাৰে, এই নিয়মবোৰ এতিয়াও চলি আছে। যিবোৰ এতিয়া যেনেকুৱা আমাৰ দেশত মিনিষ্টাৰসকলে জেনেৰেল পাব্লিকৰ কাৰণে যেনেকুৱা কিছুমান দায়িত্ব লৈ আছে, ছেইম তেনেকুৱা সেইটো সময়তো তেনেকুৱা আছিলে। তাৰ আগত প্লেটো এৰিষ্টটলসকলৰ সময়ত তেনেকুৱা আছিলে। চ' ভাগৱত গীতা যদি আমি গোটেইখন হ'ল ছং অফ গড, মানে আমি যদি গীতি নাট্যক হিচাপত পঢ়িব যাওঁ, তেনেকুৱা হ'লে আমি গীতখন যদি চাব যাওঁ, ছেইম তেনেকুৱা হ'লে তাতে হিষ্ট্ৰীখনত এই গীততে কমপ্লিটখিনি সোমাই যাব পাৰিব। চ' তাক আমি ছং অফ গড বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু ভাগৱত গীতাক কি বুলি কোৱা হয়, মহাভাৰতত ছং অফ গড বুলি কোৱা হয়।
So তাতে মেক্সিমাম most revered Indian scriptures মতে তাতে মেক্সিমাম 700 roughly আৰু approximately 700 verses আছে আৰু ভগৱত গীতা হ'ল লৰ্ড কৃষ্ণৰ আৰু ডিভাইনৰ সৰ্গৰ যিবোৰ এটা তেওঁহে এজনে আছিলে যে কৃষ্ণক সো আমি এই বস্তুবোৰ যদি চাবলগীয়া যাওঁ তেতিয়াহ'লে ৱেষ্টাৰ্ণ মডেল ফিলচফি পলিটিকেল ফিলচফি চিষ্টেমটো কমপ্লিটলি আমি কিছুমান এটা চিমিলাৰিটিজ পাম যি ভগৱত গীতাত সোমাই আছে বা আজিৰ যি বৰ্তমান যুগৰ যি দেশৰ ব্যৱস্থা তাতেও সোমাই আছে সো তাতে যদি কিছুমান বস্তু যেনেকা বিদুৰা আৰু ভীষ্মৰ আমি যদি কনভাৰ্চনখিনি মহাভাৰতত নিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে তেতিয়া কি কৰিছিলে তেওঁ সেইটোও হৈছিলে যে মহাভাৰতত যে তেওঁ দুটা বস্তু এটা হ'ল শ্ৰেয়াস এণ্ড এটা হ'ল প্ৰেয়াস শ্ৰেয়াস মিনছ হোৱাট ডিজায়াৰেবল এণ্ড প্ৰেয়াস মিনছ হোৱাট প্লিজিং সো এই মহাভাৰতে তেওঁৰ ৰুল তিনিটা অকেশ্যনত ৰাখিছিলে য'ত যোন অকেশ্যনত বিদুৰা এবাৰ কি হৈছিলে কাউন্সিলাৰ হৈছিলে আকৌ তেওঁৰ কাউন্সিলাৰটো কাম সমাপ্ত হ'লে তেওঁ আকৌ প্লেটৰ নিচিনাও এইখিনি কৰ্মভাৰখিনি তেওঁ চলাইছিলে আকৌ তেওঁ ট্ৰু ফ্ৰেণ্ড এণ্ড এনিমিৰ মাজত কেতিয়াও ডিষ্টিংগুইছ কৰা নাছিলে সো গোটেই কোৱালিটিজবোৰ কি আছিলে এজন ইগনৰেণ্ট পাৰ্চন হিচাপত তেওঁ ফৰ্ম কৰিছিলে আৰু গোটেইবোৰ এটা এই বস্তুবোৰ আহিছিলে ক'ৰ চক্ৰেটিছৰ লাইফষ্টাইলৰ পৰা সো ভীষ্মৰ চেম তেনেকুৱা যদি আমি ভীষ্মৰ পলিটিকেল ফিলচফি দেখা পাওঁ তেনেকুৱাই আমি এই বস্তুটো পাম যে আজি আৰু আজিৰ পিছত যিটো আজিৰ অলপ কেইদিন আগত যি ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছিলে এই বস্তুটোৰ লগত যদি মিলাব যাওঁ তেনেহ'লে আমি দেশৰ যে কিছুমান বস্তু ইণ্ডিয়ান কনচেপ্ট অফ পলিটিকেল যি চিষ্টেম আছে সেইটোৰ লগতে কেনেকুৱা ৰিলেটেড হৈ আছে এইখিনি আমি গম পাব পাৰোঁ তেখেতসকলৰ মতে কি আছিলে কিং শুড বি প্ৰয়েক্টিভ হ'ব লাগিব আৰু ট্ৰুথফুল এণ্ড ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড হ'ব লাগিব যি ভাগৱত গীতাত মেইনলি ভাগৱত গীতাত 5খন বস্তুত ফ'কাছ হৈ আছিলে 5টা পইণ্টত ফ'কাছ কৰি আছিলে যি ভাগৱত গীতাখনৰ ওপৰত যিসকল বস্তুত পইণ্ট কৰি আছে যেনেকা ফ'কাছ অন যি একশ্যন যিবোৰ আমাৰ একশ্যন হয় এইবোৰ ফ'কাছ কৰিব লাগে নট অন দ্য আমি ৰিজাল্টটো চাব নালাগে আমি কৰ্ম কৰি গৈ থাকিব লাগে আমি ফলটো চাব নালাগে এইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট পৰ্চন দেন আছিলে বি ফিয়াৰলেছ তাকে মানে কি ভয় কৰিব নালাগে দেন তাৰপিছত হ'ল 3 গেটছ এইটোলৈকে তাতে কিমানলৈকে হয় তাৰপিছত হ'ল ইকুৱেলিটি টু লাষ্ট এণ্ড গ্ৰীডি এণ্ড এংগাৰ এই তিনিটা বস্তুৰ এগেইনষ্টত এটা গেইটোৱে থাকিব লাগিব তাৰপিছত লাৰ্ণ টু টলাৰেট বিকাম নাথিং হেপেন্স যদি কিবা এটা লৈ কিবা আমি বহুত টেনশ্যনত বা চাফাৰ কৰিবলগীয়া হয় বা এটা অকেশ্যন বেয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কি কৰিব লাগে জাষ্ট এটা যে ইণ্ডিকেট কৰিব লাগে যে এই বস্তুটো কি আছিলে এটা আমি মানে এই বস্তুটোক টলাৰেট কৰিব লাগে যে এইটো বস্তু হোৱাই নাই বা আমি জাষ্ট আমি এইটো এভইড কৰিব লাগিব চ' যে তেনেকুৱা একো হোৱা নাই চ' এইবোৰ আছিলে ভাগৱত গীতাৰ মুখ্য অৰ্ডাৰবিলাক যিবোৰৰ জৰিয়তে আমি নট এজ এ অৰ্ডাৰ বাট আমি মানি থাকোঁ সেইটো কাৰণে আমি গীতাখনৰ মানি থকা বস্তুবোৰেই আমি ভাল পাম এনেকুৱা এটা মনৰ মাজত আমাৰ ৰেচপেক্ট আহি যায় যেতিয়া আমি ধৰ্মগ্ৰন্থবোৰ লৈ পঢ়া শুনা কৰোঁ তাৰপিছত আকৌ তাতে গীতাৰ মাজত কি আছিলে কেইটামান অবজেক্টছ আছিলে যে এইবোৰৰ পিছত যি এই বস্তুবোৰ আছিলে
কি কি গীতাৰ মানে বডি বা ষ্ট্ৰাকচাৰত কি লাইন্সবোৰ বা কি আমি বৰ্তমানলৈকে ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ এই বস্তুবোৰ তাৰপিছত গীতাৰ মাজত ৰিলেটেড বস্তুবোৰো আছিলে এইবোৰ আমি ফ'কাছবিলাক আলোচনা কৰিলোঁ দেন এতিয়া হোৱাট ইজ এই লৰ্ড তাৰ মেইনলি পইণ্টটো ক'ৰ পৰা আহিলে চ' ঈশ্বৰ যে সুপ্ৰিম লৰ্ড ইন ভাগৱত গীতা তাতে কি আছিলে গীতাৰ মাজত মেইনলি হ'ল ষ্টেপছবোৰ কি হ'ল দেৰ আৰ 5 যেনেকা কি তেওঁলোকে মানিব লাগিছিলে যে মানিছে যেনেকা ঈশ্বৰ মানে হ'ল সুপ্ৰিম লৰ্ড ইন এই চেপ্টাৰতে আমি মেক্সিমাম কি সংস্কৃত ৱৰ্ডবোৰ পাম যিবোৰ সংস্কৃতত ঈশ্বৰ মিনছ ৱাৰ্ড দ্য সুপ্ৰিম লৰ্ড মানে ঈশ্বৰ বুলি কওঁতে সকলোৱে বুজিব পাৰিছে তাৰপিছত জীৱা মিনছ দ্য লিভিং এণ্টিটি এইটো হ'ল লিভিং বস্তু যিবোৰ দেন হ'ল প্ৰকৃতি যিবোৰ প্ৰকৃতি নেচাৰৰ মাজত ৰিলেটেড হৈ আছে ছাপ'জ অইল অৰ ফুৱেল অৰ এই নেচাৰেল যিবোৰ বস্তু যেনেকা ফৰেষ্ট হওক অৰ ট্ৰিজ তাৰপিছত এই বস্তুবোৰ গোটেইখিনি হ'ল কি প্ৰকৃতি যিবোৰ নেচাৰেল বস্তু দেন হ'ল কালা that means what eternal কাল that means what সংস্কৃত আমি কাল বুলি ক'ব পাৰোঁ তাক or in time that means what time so kal means what eternal time this is eternal time and karma means what এটা যি কৰি আছোঁ আমি এইটোই হ'ল কি কৰ্ম ছাপ'জ আমি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব আৰু যিবোৰ এজ এ গীতা যিবোৰ ফ'ল' যেনেকা কোনোবাই যদি এইখন ফ'ল' কৰে দেন no one will argue with any other person or কিছুমান বস্তু যেনেকা আৰ্গুমেণ্ট কৰিও একো নাই সেই বস্তুবোৰৰ জৰিয়তে বহু ধৰণৰ কেতিয়াবা কাজিয়া সৃষ্টি হয় অৰ কিবা যিটো আমি আশা নকৰোঁ তেনেকুৱাও হৈ থাকে চ' মেক্সিমাম কি হ'ল তাতে অসমীয়া যিবোৰ আমাৰ আসামত যিবোৰ কিছুমান কালচাৰ্ছ আছে যিবোৰ ইণ্ডিয়ান স্ক্ৰিপচাৰ্ছৰ মতে লগত মিক্স হৈ পেলাই কিছুমান যিবোৰ কালচাৰত অলপ তাতে অলপ চেঞ্জ হৈছে যদিও কিন্তু ভাগৱত গীতাত যোনখিনি আছিলে ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত এইখিনি চব গোটেই একে হৈ আছে চ' এই মৰেল ফিলচফি অফ বিদুৰাৰ মতে এইখিনি আছিলে যে মহাভাৰতত তেওঁ কি কৰিছিলে প্লেজ হিজ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ তিনিটা ৰুলৰ ওপৰত দিছিলে তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছিলে যে সেইটো সময়ত ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং নোট আছিলে যে বিদুৰা অকুপাইছেছ দ্য কনকাৰ্ছ উইথ প্লেটো when described in an ignorant person যেতিয়া তেওঁক এজন ignorant person বুলি কোৱা হৈছিলে তেওঁক কি কৰিছিলে প্লেটৰ লগতো তুলনা কৰা হৈছিলে আৰু he was one of the neglect his duties তেওঁ কি কৰিছিলে মেক্সিমাম ডিউটি নেগলেক্ট কৰিছিলে চ' বিদুৰাৰ যিমতে এই চক্ৰেটিছৰ পিছত যিবোৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি চিষ্টেম আছিলে তাৰ পিছৰ পৰা ভাগৱত একৰ্ডিং টু ভাগৱত গীতা আৰু তাৰ মাজতে ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত এইবোৰৰ মাজৰ পৰা এটা যথেষ্ট কিছুমান বস্তু চিমিলাৰিটিও আছিলে আৰু কিছুমান নট চিমিলাৰো আছিলে কিন্তু আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰি চাব যাওঁ দেন আমি এইখিনি পাম যে তাতে অলপখিনি চিমিলাৰিটিজ হৈ আছে চ' ইণ্ডিয়ান স্ক্ৰিপচাৰ্ছ মেইনলি হ'ল কি এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ দেন লাষ্ট ডে আমি উদ্দেশ্যসমূহৰ পৰিচয় আৰু সৰতিৰ বিষয়বস্তু তাৰপিছত পৌৰাণিক কাহিনী দেন এবাউট বেদাস য'ত ডিছকাছ কৰা হৈ আছে তাক বেণ্ডুগাছ বুলি কোৱা হয় আৰু মহাকাব্যসমূহ দেন উপসংহাৰ এইখিনি আমি সেইদিনাখন ফাৰ্ষ্ট ডে অফ দিছ চেপ্টাৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ দেন অবজেক্টিভছবোৰো আলোচনা হৈছিলে যেনেকৈ স্মৃতি পৌৰাণিক অনুমান
এণ্ড বেদাংগজ আৰু মহাকাব্যসমূহ কি আছিলে ৰামায়ণ মহাভাৰত হ'ল মেইনলি ইহঁতৰ পুথি গ্ৰন্থ তাৰপিছত তাতে স্মৃতি মানে মেমৰি কিছুমান বস্তু যিবোৰ আমাৰ মেমৰিৰ লগত সোমাই গৈছে এইবোৰ আমি আকৌ মেমৰি বুলি পইণ্ট আউট কৰা নাই জাষ্ট আমি যাক স্মৃতিক বুলি ধৰ্মশাস্ত্ৰ বুলি কোৱা হৈছে আৰু বিকজ এইবিলাক স্মৃতিবিলাক ফ্ৰম বহুত আগৰ পৰাই ভাগৱত গীতাত আৰু এই ৰামায়ণ মহাভাৰততো ইনক্লুড হৈ আছিলে চ' ইয়াতে আমি যদি চাওঁ ঈশ্বৰক ভাগৱত গীতাত কি বুলি ক'ব পাৰে সুপ্ৰিম লৰ্ড দেন জীৱা দেট মিনছ হোৱাট লিভিং এণ্টিটি যিবিলাক জগতত জীয়াই আছিলে এইবোৰ বস্তু জগতখন যেনেকা কিছুমান নেচাৰেল বস্তু এইবোৰ বস্তু দেন প্ৰকৃতি দ্য মেটেৰিয়েল ভেলুজ এই প্ৰকৃতি মানে কি হ'ল নেচাৰত যিবোৰ বস্তু আমি কৰা নাই জাষ্ট নেচাৰ ছাপ'জ ফ্লাড আহিলে বা বৰষুণ হ'ল কিবা এনেকা যিবোৰ বস্তু এইবোৰ কি হয় মেটেৰিয়েল বস্তুটো হয় তাৰপিছত আকৌ কাল বুলি ক'ব আমি ইটাৰনেল টাইম মানে এটা সময় আহে য'ত অন্ত হৈ পৰে আৰু এই অন্তটোই হ'ল আমাৰ মেইন টাইম আৰু সেইটো সময়তো আমি এইটো সময়ত কোনটো আহি যাব সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিব নোৱাৰিম এতিয়া চ' এনি টাইমছ ইট কেন হেপেন when God wishes then it will happen তাৰপিছত হ'ল আমাৰ ডাইলেমা এবাউট এইবোৰ যে দুটাৰ মাজত যি কনক্লুশ্যন বা এই চ' যিমানে হওক আমি ভক্তি আৰু কৰ্ময়োগ এণ্ড জ্ঞানয়োগ ভক্তিক আকৌ দুটা ভাগতে ভক্তি ভাগ কৰা হৈছিল এটা হ'ল কৰ্ময়োগ এণ্ড এটা হ'ল জ্ঞানয়োগ ডেট মিনছ য'ত আমি কৰ্ম কৰি যাম আকৌ একো ৰিজাল্ট নাচাওঁ বাট আৰু এটা হ'ল কৰ্ময়োগ ডেট মিনছ হোৱাট জ্ঞানয়োগ য'ত আমি জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ বাট এইখিনি আমি আমাৰ কালচাৰেল লাইফতো ইউজ কৰিব পাৰোঁ So bhakti concentrate only হ'ল কৰ্ময়োগ এণ্ড জ্ঞানয়োগ ভক্তি যিবোৰ আমি এটা ৰিলিজিয়ন যিকোনো আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰৰ মতেই হওক য'ত আমি ভক্তিক য'ত এজন ব্যক্তি যেতিয়া মন্দিৰলৈ গৈ থাকে যেতিয়া তেওঁ মূৰ্তিক কি কৰে প্ৰণাম কৰে বা যি কৰে এই বস্তুটোৰ যদি আমি পিকচাৰটো এনালাইচিছ কৰিব যাওঁ তেনেহ'লে আমি এইখিনি গম পাম যে তেওঁৰ মনত চাগে কিবা অলপ তেওঁ আশা লৈ আহিছে তাতে যে তেওঁ কিবা এটা আশা কৰি আছে চ' ডেট এই আশা কৰাটোৰ বস্তুটো কি হ'ল ডেট মিনছ হোৱাট ভক্তি তেওঁৰ মনৰ মাজত এটা একাগ্ৰতা আছে কাৰণে তেওঁ তাতে কি কৰিছে ভক্তি কৰিবলৈ গৈছে চ' ডেট মিনছ এই ভক্তিটো ক'ৰ পৰা আহিলে এই ভক্তিটো হ'ল দুটা মাৰ্গ এটা হ'ল কৰ্ম জ্ঞান এণ্ড এটা হ'ল কৰ্ময়োগ এণ্ড জ্ঞান তাকে আমি যোগ বুলি ক'ব পাৰোঁ এজ এ সংস্কৃত ডেট কৰ্ময়োগ এণ্ড জ্ঞানয়োগ চ' জ্ঞান ষ্টেণ্ডছ ফৰ দ্য ৰিয়েলাইজেশ্যন অফ দ্য হায়েষ্ট লেভেল যেতিয়া মানে জ্ঞান কোনটোক আমি জ্ঞান বুলি ক'ম যি চবতকে হায়েষ্ট লেভেলত হ'ব আমাৰ উইচেছ যি উইচেছটো গৈ পেলাই পুৰা আমাৰ হায়েষ্ট লেভেলত গুচি যাব তাক আমি কি বুলি ক'ম কৰ্ম জ্ঞানয়োগ বুলি ক'ম আৰু যিখিনি আমি আশা কৰি কণ্টিনিউ কৰি কামখিনি আমি কৰি যাম বাট আশা নো এক্সপেক্টেশ্যন তাকে আমি কি বুলি ক'ম জ্ঞান যে কৰ্ময়োগ তাতে আমি কৰ্ম কৰি যাব লাগিব বাট উই হেভ ন হোপ
আমি একো আশা কৰিব নোৱাৰো কি মই এইটো কামটো কৰিছো এইটোৰ কাৰণে এই বস্তুটো নহয় সো দিজ আৰ হোৱাট কিছুমান ৰুলছ আছে যিবোৰ ভগৱত গীতাৰ মাজত দিয়া আছে সো এইবোৰ বস্তু হ'ল কি এতিয়া ইয়াতে চোৱা তিনিটা বিভাজন দিয়া আছে এটা হ'ল ৰীতি নীতি তাৰপিছত হ'ল সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন আৰু পাপবোৰৰ প্ৰায়শ্চিত্ত যাৰ ভিতৰত আছে অপৰাধ যিকোনো বস্তুৰ কি হ'ব লাগিব পাপবোৰৰ কাৰণে প্ৰায়শ্চিত্ত কৰিব দিব লাগিব আৰু যাৰ ভিতৰত আৰু তাক এই বস্তুটোক আমি যাতে এটা ভাল যেটা ৰিজাল্ট পাওঁ সেইটো কাৰণে আমি যাতে ইউজ কৰিব পাৰোঁ সো এই মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এলিমেণ্ট ইন গীতা এইটো হ'ল কি ডক্টৰিন অফ নিষ্কাম কৰ্ম তাৰ এণ্ড কনক্ৰিট কিছুমান যিবোৰ তেতিয়া আছিলে বনোৱা হৈছিলে যেতিয়া লাষ্ট তেতিয়া কি হ'ল কিছুমান বস্তু তাতে আকৌ যিবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে ফাৰ্ষ্টত গৈ এইটো ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব লাগে এণ্ড দেন তাৰ মাজত অলপ ডিফাৰেন্সটো আমি কৰি পেলাই যদি বৰ্তমান সমাজৰ লগত মিল আছে তেনেহ'লে আমি সেইটোৰ লগতে এডজাষ্ট কৰিব লাগিব সো সেম কৃষ্ণ আৰু তেখেতসকলৰ মতে কি আছিলে গোটেই বস্তুবোৰেই হয় কি এটা পাৰফেক্ট ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা আৰু তাতে আন কোনো ধৰণৰ মৌলিক অধিকাৰ বা এইবোৰ নাই আৰু আচৰণ বিধি সংবিধান কনষ্টিটিউশ্যনৰ লগত এইটোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিলেশ্যন হৈ আছিলে সো বিকজ যেতিয়ালৈকে ৰজাবোৰৰ দেশখন চলাই আছিলে ছেইম বস্তুটো যেতিয়া ব্ৰিটিছ নহয় যেতিয়া আমি মহাভাৰতৰ আণ্ডাৰতে যাম তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব পাৰিম এই বস্তুটো যদি আমি সংস্কৃতত লেংগুৱেজ কৰি যাওঁ তেতিয়া মেক্সিমাম কি হ'ব লাগিব আমি এই সংস্কৃত যিখন আমাৰ হলি বুক এইখনৰ লগত আমি লাইন বাই লাইন মিলাব লাগিব তেতিয়াহে একুৰেটিটো আহিব আদাৰৱাইজ উই নিড টু সাম চেক ইট এণ্ড দ্য প্ৰচেছেছ সো ইণ্ডিয়ান স্ক্ৰিপচাৰ্ছতে মেইনলি এইটো ডিটাৰমিন লাইফষ্টাইল আছিলে হিন্দুসকলৰ লাইফষ্টাইল আছিলে সো এইটোত আমি কি এইটো যেনেকা ভাগৱত গীতাখন আছে ছেইম এনেকা লেভেলতে এইটো যাব লাগিব এণ্ড সো দেট আগৰ এই বস্তুটো অলপ চেঞ্জ হৈ এইফালৰ পৰা তেতিয়াহে আমি এইখিনি এডজাষ্ট কৰিব লাগিব সো এইখিনি আছিলে আমাৰ লাষ্ট চেপ্টাৰৰ লাষ্ট পাৰ্টটো যি এতিয়া আমি ক'বলৈ খোজো তাতে কি আছিলে ভাগৱত গীতা যিটো আছিলে আই হোপ মেক্সিমাম অফ ইউ নো এবাউট দ্য ভাগৱত গীতা এই ভাগৱত গীতাখন কি আছিলে হিন্দু ধৰ্মৰ মানে সনাতন ধৰ্মৰ এইখন কি আছিলে হলি বুক আৰু এইখনৰ জৰিয়তে ধৰ্মৰ সকলো হয় সো তাৰপিছত এই বস্তুটো আকৌ যেতিয়া আমি এক্সপ্লেইন কৰিব যাম তেতিয়া কি পাম তাতে কিছুমান কৰ্ময়োগ এণ্ড তাতে কিছুমান ভক্তয়োগ আছে মানে কিছুমানে ভক্তি কৰি পেলাই ভাল পায় ভক্তি কৰি পেলাই গুচি আহে কিছুমানে জ্ঞানটো ল'ব বিচাৰে আৰু so that they stay there and they will wait for any other rules by which is created by Gita or Bhagavad Gita so কিছুমান rules তেনেকাও আছে যি কৃষ্ণই হওক বা ভীম তাৰপিছত আমাৰ গীতাখন ভাগৱত গীতাত যি তাতে সকলো মিলি এইটো এইখনত এটা সংঘৰ পাৰ্ট বুলি নাম যে যি মহাভাৰত হয় আৰু তাতে 1700 টিচাৰ্ছ ইন ভগৱত গীতা এই টিচাৰ্ছবোৰৰ ভাগৱত গীতাৰ কোন আছিলে লৰ্ড কৃষ্ণ মেইনলি ভাগৱত গীতাৰ যি টিচাৰ্ছ আছিলে তেওঁ আছিলে লৰ্ড কৃষ্ণ হোপ সকলোৱে কৃষ্ণ বুলি কোৱা বুজি পাইছে আৰু সো এইটো হ'ল হলি বুকখনৰ
পবিত্ৰতাৰ এইখনৰ ডিভাইন অনলি এইখনে আছিলে আৰু এই কণ্টেণ্টৰ গীতা ইমান এই কণ্টেণ্টখনৰ যি কনভাৰ্চন আছিলে বিটুইন কৃষ্ণ আৰু অৰ্জুন ইন গীতা so krishna and conversion origin which took place in কণ্টেণ্টত কৃষ্ণ অৰ্জুনত এইটো হ'ল বেটেলফিল্ড যি যুদ্ধত কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত যি ৱাৰ হৈছিলে তাতে যি কৃষ্ণ আৰু কৰ্ণ বা যি কৃষ্ণ এণ্ড অৰ্জুনৰ মাজত যি হৈছিলে এই গোটেই বস্তুবোৰ এইখনতেও ফ'কাছ হৈ আছে এতিয়া এইখন 700 ভাৰ্চেছৰ ওপৰত আছে তাতে শ্লোকছবিলাক বাট এতিয়া 700 এতিয়াও মেবি তাতে অলপ কিছুমান চেঞ্জ হৈ পেলাই ভাৰ্চেছটো চেঞ্জ তেনেকুৱা হোৱা নাই বাট মিনিং ইজ ছেইম অৰ তাতে কিন্তু আচৰণ বিধি সংবিধানৰ সৈতে একে আৰু সেয়েহে বৰ্তমান প্ৰস্তুত কৰা অতিথিসকল আছিলে যিখন আমি আগৰ পৰাই ৰেডি হৈ আছিলে সেইখনতে হৈ আছে So এইখিনি আমি পঢ়ি এইখিনি জানিব পাৰো যে ইয়াতে এটা ইণ্ডিয়ান পেৰাগ্ৰাফ সোমাই আছে য'ত ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা এনেকা so foreign policy এতিয়া এইটো হ'ল কি another aspect of fast public administration and foreign policy involves two forces one enemies and another cookies one enemies and another হ'ল কি যি লৰ্ড কৃষ্ণ এণ্ড অৰ্জুনৰ এইখিনি কনভাৰ্চনখিনি গোটেই কুৰুক্ষেত্ৰ ৱাৰৰ যিবিলাক ডিছকাছ হৈ আছিলে এই বস্তুটোৰ অৰ্জুনে কৰিছিলে ডেট তেওঁৰ কাজিন আছিলে এণ্ড তেওঁলোকেও কি আছিলে যুদ্ধত আকৌ এড কৰিব গৈছিলে কিন্তু পিছত এইবোৰ কনভাৰ্চন যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল দেন ডিউ টু দিছ কনভাৰ্চন this one is cancelled the invitation so যুদ্ধৰ সময়তেও যেতিয়া আগতে যেনেকা পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ খিনি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যিবোৰ প্লেটৰ তেতিয়াও কি আছিলে তেওঁলোকে এটা ফৰ্ম বা কিবা ৰিটেন এখন বনাই এইখন সাপোজ দুখন কাণ্ট্ৰি হওক বা যি হওক দুটা ভেলুৱেবল ডিচিশ্যনটো লৈছিলে এণ্ড দেন we have to decide finally that which one is good but this is not the last step but তাৰপিছত আকৌ আমি এই বস্তুটো কি কৰিব লাগিব আকৌ তাতে ৱেদাৰ ধাৰ্মিকভাৱে এই বস্তুটো কিমান সত্যতা আছে না নাই এইখিনি আমি চাব লাগিব so পুৰতি ধৰ্মশাস্ত্ৰ এইটো যে ধৰ্মশাস্ত্ৰ হৈছে তাৰ আচৰণ এইটোক আমি তাৰ অৰ্থই হৈছে কি আচৰণ বিধি আৰু ইয়াৰ তিনিটা বিভাজন আছে এটা হ'ল ৰীতি নীতি সেকেন্ড হ'ল সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন আৰু পাপবোৰৰ প্ৰায়শ্চিত্ত যাৰ ভিতৰত আছে কি আছে অপৰাধ আছে যে মেক্সিমাম তাতে অপৰাধ আছে আৰু তেওঁৰ মতে যেতিয়া আমি ভাগৱত গীতাৰ মতে যেতিয়া আমাৰ কি হ'ব মৃত্যু হ'ব বা আমি এখন এৰি যাম তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ অনলি দেহাখনহে থাকিব আৰু যি চাউল আত্মা এইটো বস্তু দি আমি যেতিয়া আকৌ সেপাৰেটলি দেহাৰ মাজত সোমাই যেতিয়া কৰবাত তেওঁক অন্তিম যাত্ৰালৈ দিয়ে তেতিয়াহে চৌলটো যদি পুনৰ জন্মত যদি ভালকে কাম কৰিছিলে তেতিয়াহে তেওঁৰ আকৌ জন্ম লাভ হ'ব আৰু এই তেনেকা চিষ্টেমত নতুন এখন দেহা লৈ নতুন এখন আত্মা যি হিন্দু ধৰ্মত পুনৰ্জন্ম বুলি কোৱা হয় যি তাতে এই বস্তুটোকে কি বুলি কোৱা হয় পুনৰ্জন্ম বুলি কোৱা হয় ডেট মিনছ হোৱাট পুনৰ্জন্মৰ জৰিয়তে এই বস্তুটো ওপৰত বেছি গুৰুত্বহে দিয়া হৈছিলে so আচৰণ বিধি সংশোধনৰ সৈতে একে আৰু সেই ব্যক্তিৰ প্ৰস্তুত কৰা দণ্ডবিধেয়ৰ দৰে একে so
ৰামায়ণৰ যদি আমি আলোচনা ৰাম সীতা এইবোৰ যদি আলোচনা কৰিব যাওঁ তেতিয়াও আমি তাতে কিছুমান পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ৰুল পাম আৰু কি পাম কিছুমান ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আছে যিবোৰ ইণ্ডিয়ান যিবোৰ পলিটিক্স আছে এইবোৰৰো কিছুমান আমি হিষ্ট্ৰী পাওঁ চ' তেতিয়াহে পলিটিকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চিষ্টেমে হওক আৰু যি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী হওক এই বস্তুৰ লগত কেনেকুৱা ভাগৱত মহাভাৰত আৰু ভাগৱত গীতাৰ যি শ্লোকছ আছে বা এইবোৰ কেনেকুৱা জইন হৈ আছে এইখিনি আমি এই ভাগৱত গীতাৰ মুখ্য ফেক্টৰ হিচাপে ক'ব বিচাৰি আছো চ' তাতে যেতিয়া মহাভাৰতৰ মাজত যেতিয়া বিষ্ণু এণ্ড বিদুৰা যেতিয়া তৰ্ক হৈছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে তেওঁলোকে কি বস্তুটো হৈছিলে বিকজ তাতে কিছুমান বস্তু আছে যেন ফৰেন পলিচি হওক তাতে ফৰেন পলিচি টো ইনভলভছ কৰিছিলে টু ফৰ্চেছ এটা হ'ল এনিমিজ এণ্ড এটা হ'ল ট্ৰুথ ফৰেন পলিচি কৰিছিলে ইনভেষ্ট কৰিছিলে দুটা এটা হ'ল So foreign policies are another aspect of the public administration আর এই foreign policy involved হয়েছিল দুটা forces এটা হল enemies and এটা friends আর the rule of any friends is not much highlighted because এইটো বস্তুটো কৰাই নাছিলে যে rule of এই যেটো ভাগৱত গীতাৰ যি rule আছিলে যে enemy হোক আৰু যি ফ্ৰেণ্ডছ হওক তাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ভেদভাৱ এইখিনি নাছিলে বিকজ তেওঁলোকেহে এইখিনি যদি প্ৰেক্টিচ কৰি যদিখিনি গোটেইখিনি তেওঁলোকে এটা ছেট তেতিয়া তেওঁলোকৰ মানে এটা ক্লিয়াৰ হ'ব যে এই বস্তুটোত আমাৰ ইণ্ডিয়ান যি পলিটি চিষ্টেম হওক বা পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে হওক এই বস্তুখিনিৰ লগত কমপ্লিটলি ইউনাইটেড হৈ আছে আৰু ভাগৱত গীতাৰ যদি কিছুমান ধাৰ্মিক যি সংঘাত হয় সামটাইমছ এই সংঘাতৰ মাজতেও কি হয় আমি ধাৰ্মিক এই ধৰ্মশাস্ত্ৰবোৰ মানি চলো যে নাই এইটো মানিবই লাগিব চ' এই বস্তুবোৰৰ যিবোৰৰ কিবা এটা অধিকাৰ যেনেকা ইয়াতে পাব লগা আছিলে যেনেকা ধৰণৰ মৌলিক অধিকাৰ তেনেকা ধৰণৰ এই স্মৃতিত যি এই আমি ভাগৱত গীতাৰ লগত যি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যি পাই আছো যিবোৰ স্মৃতি মানে শ্লোকছ যিবোৰ লৰ্ড অফ সং যিবোৰ চেইন হৈ আছিলে ইয়াতে এই বস্তুবোৰৰ লগত কি আছিলে কোনো এটা তেনেকা আচৰণ বিধি সংবিধানৰ সৈতে একে আৰু সেয়েহে বৰ্তমান প্ৰস্তুত কৰা দণ্ডবিধিৰ দৰে একে চ' এই বস্তুবোৰ কি হয় গোটেই একে এতিয়া যদি আমি স্মৃতি হওক দেন এটা হিষ্ট্ৰীত পৌৰাণিক কাহিনী তাৰপিছত বেদাংগাজ তাৰপিছত মহাকাব্যসমূহ বেদাংগাজ মিনছ ৱাট তাতে বেদাজ হিষ্ট্ৰী অফ বেদাজ মেইনলি চ' তাক বেদাংগাজ বুলি কোৱা হয় হিষ্ট্ৰীজ অফ বেদাজক কি বুলি কোৱা হয় বেদাংগাজ বুলি কোৱা হয় ত' মেইনলি সনাতন সুৰতিক ধৰ্মশাস্ত্ৰ বুলি কোৱা হয় যাৰ অৰ্থ হৈছে আচৰণ বিধি দ্যাট মিনছ হোৱাট স্মৃতিক ধৰ্মশাস্ত্ৰ বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু যাৰ হিষ্ট্ৰী হ'ল কি আচৰণ বিধিটো কি হয় যি আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত কমপ্লিটলি ৰিলেটেড হৈ আছে যাৰ জৰিয়তে সমাজ ব্যৱস্থাখন চলি আছে আৰু কমপ্লিটলি কমপ্লিটলি এইটো কিহৰ লগত সনাতন ধৰ্মৰ লগত ৰিলেটেড দেন ভাগৱত গীতাত মেক্সিমাম ভাগৱত গীতাৰ মাজত যিবোৰ শ্লোক বা এই songs of God গীতাৰ যিবোৰ আছে এই যেনেকা
গীতৰ নিচিনা পৰিৱেশন হৈ আছে। এইবোৰ বস্তু মেক্সিমাম কি হয় that time of history বা তেতিয়া এই বস্তুটোৰ পৰা যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট তেওঁলোকে আহিছিলে সেইটো সময়ত তেওঁলোকে কি কি কৰিছিলে কি কি কৰা নাই এইখিনি আমি জানিবৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' এইখিনিয়ে হয় আমাৰ জানা বস্তু যি ভাগৱত গীতাৰ লগত ৰিলেটেড আৰু ইণ্ডিয়ান স্ক্ৰিপচাৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীটো। এতিয়া আমি যদি চাবলগীয়া যাওঁ তেনেহ'লে এই গোটেই বস্তুবোৰৰ মিলাইহে ইণ্ডিয়ান ফিলচফিৰ হিষ্ট্ৰী হৈ আছিলে। কিহৰ হিষ্ট্ৰী হৈ আছিলে? ইণ্ডিয়ান ফিলচফিৰ হিষ্ট্ৰী হৈ আছিলে। চ' ইণ্ডিয়ান ফিলচফিৰ হিষ্ট্ৰীত মানে ডেট মিনছ তাতে কি কি থাকিব কোৱাচোন? ইণ্ডিয়ান ফিলচফি বাছ নিজকে এবাৰ সুধি লোৱা। কালচাৰ অফ ইণ্ডিয়া হুইচ ইজ ৰিলেটেড টু দ্য ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ কালচাৰ আছে এই ইণ্ডিয়ান ফিলচফিত এইবোৰে থাকিব আৰু ইণ্ডিয়ান যিবোৰ কালচাৰ মেইনলি যিটো সনাতন ধৰ্মৰ লগত ৰিলেটেড। বিকজ ইণ্ডিয়ান ফিলচফিত ডেট টাইম কি আছিলে? অনলি মেক্সিমাম এইবোৰে আছিলে যে ইণ্ডিয়ান কালচাৰ কি হয়, যিবোৰ বস্তুত এতিয়া এইফালৰ পৰা বহুত আঁতৰি আহি কি হ'ল মেক্সিমাম আণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনতে আহি গ'ল। চ' আমি যদি সনাতন ধৰ্মটো আৰু ডিছকাছকে কৰিব যাওঁ তেনেহ'লে গোটেই ভাগৱতখন লাইন বাই লাইন পঢ়ি ল'লেই চবে জনা হৈ যাব। আৰু তাতে মেইন ভীষ্ম মুনিৰ কি আছিলে সেইটো যি ডিছকাশ্যনত চলি আছে তেওঁৰ মতে আছিলে কি তেওঁ যে আমি কৰ্মটো কৰি যাম আৰু আমি চাব নালাগে আমি কি কৰি আছো। জাষ্ট উই হেভ টু আমাৰতো ভুল শুদ্ধ এইবোৰ আমি চাব নালাগে। জাষ্ট উই হেভ টু ৱাক এণ্ড উই হেভ টু চাব লাগে। চ' ইয়াতে কিছুমান কৰ্ম আছে যিবোৰ নিষ্কাম কৰ্ম, যিবোৰ কি হয় যিবোৰৰ কোনো কৰ্মৰ কোনো চিৰিয়েলিটি নাই বা কিবা নাই। চ' যিকোনো বস্তুত কৰ্মৰ লগত ৰিলেটেড হ'লেও যে তাতেই যে আমি যিকোনো কৰ্ম কৰিব হ'ব পাৰে তেনেকুৱা নহয়। যিটো কৰ্ম হ'ব পাৰে বা যাৰ জৰিয়তে কি হ'ব এটা এই বেদাং however what Demetrius history from the mythology is blurred. That means what? যি ভীষ্মৰ লগত যি তেওঁৰ কি আছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আছিলে, দেটছ ৱাই তেওঁৰ ছাইডতে মেক্সিমাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেমবোৰ আছে। বাট তেওঁৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেমৰ লগতো তাতে কিছুমান বস্তু যিবোৰ যেতিয়া আমাৰ বহুত ধাৰ্মিক হয় কোনোবা তেতিয়া লগতে কি হয় বহুত বস্তু কিবা মানি ল'ব পাৰে আৰু এইবোৰ মানি লৈহে পিছত নহয় এই যেনেকা ভগৱত গীতাত আছে ছেইম তেনেকা শ্লোক হ'ব লাগিব। যেনেকা শ্ৰীকৃষ্ণই কৰিছিলে এই বস্তুটোৱেই আমি তেনেকাই ফ'ল' কৰিব লাগিব। বাট আমি যদি ভালকৈ চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে গোটেই যদি কিতাপবোৰ আমি পঢ়িব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম তাতে ছেইম ভাগৱত গীতা নহ'ব, অলপ এইফালে এইফালে আছে। বিকজ দ্য ট্ৰেন্সলেশ্যন এণ্ড অৰিজিনেলিটি কিছুমান ফাৰ্ক আহি পৰি যায় আৰু এইটোৰ কাৰণেই যিবোৰ আচৰণ বিধি আছে সেইটো আমি তাৰ পৰা চিলেকশ্যন কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু এই বস্তুটো হ'ল আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল ইয়াতে যেতিয়া আমি এইবোৰ আচৰণ বিধি গোটেই বস্তুবোৰ সংবিধানৰ সৈতে একে আৰু কৰি লৈছোঁ আৰু সেয়েহে এইটো বৰ্তমানে প্ৰস্তুত কৰা দণ্ডবিধিৰ দৰে একে। এই বস্তুটো ইয়াতে অলৰেডি দিয়া হৈ গ'ল যে দেও কৈছিলোঁ মই যে যেতিয়া এইখিনি হৈ যাব তেতিয়া তাতে এটা কি হ'ব এটা চাপ'জ there is a book whose name is Ramayana or there is a book whose name is Mahabharat, holy book. চ' তাতে কি হ'ব সংবিধানৰ সৈতে কিছুমান এনে এটা টাই আপ হৈ যাব যে যিবোৰ তেওঁলোকে একেদৰে এই বস্তুখিনি
সমাজত যিবোৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ দৰে এই বস্তুবোৰ সংবিধানৰ সৈতে মিলাই চলিছিলে আৰু আচৰণবিধি সংবিধানৰ সৈতে একে আৰু সেয়েহে সৰুকে আমি ভগৱত গীতাখন যদি পঢ়িব যাওঁ তেনেহ'লেও এইটো সময়ত পচিবল নহ'ব আৰু এতিয়া মই আশা কৰোঁ যে ভগৱত গীতাৰ যি ষ্টৰি হওক বা কামৰূপ হওক আৰু কামৰূপ এই যি এইখিনিতে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ যিবোৰ ইণ্ডিয়ান ফিলচফিৰ যিটো পাৰ্ট আমাৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টতে যিবোৰ আছিলে আগৰ যিবোৰ সেই বস্তুবোৰ প্ৰাচীনৰ জেগাবিলাক যদি আমি মিলাই কম্পাৰেটিভলি কৰিব যাওঁ তেতিয়াহে আমি বহুত বস্তু পাই যাব পাৰোঁ যে ইয়াৰ ৰুলছবিলাক কেনেকুৱা আছিলে বা তাতে কি কি চলি আছিলে আৰু কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে চ' এই সাংস্কৃতিক পৌৰাণিক কাহিনীৰ অৰ্থই হ'ল কি পুৰাণৰ 5টা উপাদান থকা যি উপাদানসমূহ হ'ল কি ৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ তেওঁলোকৰ ইতিহাসৰ বৰ্ণনা তাৰপিছত সৃষ্টিৰ ইতিহাস দেন পুনৰ সৃষ্টিৰ ইতিহাস আৰু ৰাজবংশৰ বৰ্ণনা চ' প্ৰতিজন মনুৰ কাহিনী যে মনুৱে কৰিব লাগিব যে মনুৰ কাহিনী মিনছ হোৱাট যি মনৱন্তৰ এজ এ ৰাইটাৰ যি তেওঁ আছিলে এজন মানুহৰ ব্যক্তিৰ কাহিনী সেই কাহিনীবোৰো আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ That means তাৰপিছত হ'ল বেদাংগজৰ সদংগ বুলি কোৱা যাৰ অৰ্থ হ'ল কি 6টা অংগ আছে আৰু এই 6টা অংগৰ কাম হৈছে বেদৰ জটিল চিন্তাবোৰ উজ্জ্বল কৰা নট ব্ৰাইট যাতে ভাল হয় এইটো আৰু সেই অংগবোৰ হৈছে শিক্ষা যেনেকা ধ্বনি বিজ্ঞান শিক্ষা মিনছ ৱাৰ্ড এডুকেশ্যন এণ্ড ব্যাকৰণ মিনছ ৱাৰ্ড বৈদিক গ্ৰামাৰত ব্যাকৰণ and English means what grammar so these things are আমি যদি comparatively চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে we will get these are same things তাতে কল্পৰ যিবোৰ কিছুমান বস্তু কল্পনাৰ যিবোৰ ৰীতি নীতি আছিলে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান আছিলে যেনেকা ভূতপত্তি আৰু অভিধান নিযুক্ত যিবোৰ ভূতপত্তি হৈছিলে আৰু অভিধান যিবোৰ এইবোৰৰ যিবোৰ নিষ্পত্তি হৈছিলে এইবোৰ দেন বেদৰ জটিল চিন্তাবোৰ উজ্জ্বল কৰা আৰু এই বস্তুবোৰৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি কৰিব পাৰিলেহে আমি তেতিয়াহে নেক্সট ষ্টেপৰ পৰা আশা কৰোঁ দেন শিক্ষা দেট মিনছ হোৱাট এডুকেশ্যন দেন ব্যঞ্জন কৰ্ণ চন্দা তাৰপিছত নিযুক্ত জ্যোতিষা কল্পসূত্ৰ এইবোৰ কি আছিলে গোটেই বস্তুবোৰ মেডিচিনৰ লগত যি নট মেডিচিন বাট সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত যিটো ষ্টেপ তেতিয়া লোৱা হৈছিলে এইটো আমি সমাজৰ মেডিচিন বুলি ক'ব পাৰোঁ তেতিয়া যিবোৰ তেওঁলোকে প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছিলে ডাঙৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোসৰ পৰা লৈ আমি যদি মহাত্মা গান্ধীৰ পৰা লৈ গোটেই যদি আমি কিতাপবোৰ তেওঁলোকৰ ৰাইটিংছতো যাওঁ তেতিয়াও আমি এইখিনি বস্তু পাওঁ যে যিবোৰ দেশৰ ভক্ত সিসকলে এটাই ক'ব যে এই বস্তুটো কমপ্লিটলি কল্পসূত্ৰৰ পৰা দেট মিনছ হোৱাট এই যি কল্পনাৰ জৰিয়তে আমি যি এটা তেতিয়া আমি কৰিব পাৰোঁ যে মহাভাৰত কেনেকুৱা যুদ্ধ হৈছিলে বা ৰামায়ণ কেনেকুৱা এটা পাৰ্টক তাৰপিছত যি জ্যোতিষীৰ মতেও কি হ'ব আছিলে কিন্তু কি হ'ল এইবোৰ বস্তুবোৰ কমপ্লিটলি আমি ইয়াতে কম্পাৰেটিভ কৰিছোঁ তাৰপিছত এপিকত ছেইম বিদুৰাৰ নৈতিক দৰ্শন বিদুৰা কি আছিলে মহাভাৰতত ভীষ্মৰ লগত যি আছিলে তেওঁহে আছিলে বিদুৰা তেওঁ ভীষ্মৰ লগত কমপ্লিটলি ক্ল'জ আছিলে এণ্ড তেওঁলোকে এই বস্তুবোৰৰ তেতিয়া যথেষ্ট বলিদান কৰি তেওঁলোকে এই বস্তুবোৰ ফিক্সড কৰিছিলে তাৰপিছত ভীষ্মৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শন যদি ভীষ্মৰ আমি ইণ্ডিয়ান
পলিটিকেল চায়েন্সৰ ফিলচফি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ছেইম তেনেকাই পাম যে বিদুৰা আৰু ভীষ্ম দুজনে কি কৰিছিলে অলপ তেওঁলোকৰ মতবোৰ অলপ ভিন্ন হৈ গৈছিলে কিন্তু যিবোৰ ভগৱত গীতাৰ পৰাও আঁতৰাই গৈছিলে তেতিয়া ছাপ'জ কিছুমান বস্তু আছে যেনেকা ধৰ্ম গ্ৰন্থবোৰ আমি সকলোৱে যদি লগতে লৈ ৰাখিব তেতিয়া যে হোলী নিজকে হোলী বুলি ভাবো তো আপোনালোকে হোপ এইটো বস্তু তেনেকা কৰে আৰু কিন্তু আমি এনেকা কৰিলেও এইটো বস্তু উই কেন নট টেল এবাউট ইট ইন দ্য ক্লাছ বাট কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বস্তু বহুত কনচিডাৰেবল হৈ যায় যেতিয়া ধৰ্মৰ কথাটো আহি যায় তেতিয়া আমি এই বস্তুটো বহুত মানিব লগা হয় আৰু মানিব লগা হয় এইটো কাৰণে যে আমি আমাৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি যথেষ্ট ৰেচপেক্টফুল চ' ভীষ্মৰ ফৰেন পলিচি ইয়াতে আহি সোমাই গৈছিলে তাৰপিছত ভগৱত গীতাৰ আমি এইটো বিদুৰাৰ নৈতিক দৰ্শন এপিক্সত আছিলে এণ্ড ভীষ্মৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শন আৰু ভগৱত গীতা এই তিনিটা পাৰ্ট মোৰ আছিলে এই তিনিটা পাৰ্টতেই আমি যি তেওঁৰ নীতিৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে যেনেকা কোনোবাই মাৰি গ'লেও আমি কি কৰিব লাগে আমাক যদি কোনোবাই লছ হৈ আছে তথাপিও আমি এইটো চাব নালাগে জাষ্ট আমি গোটেই এইখিনি কৰিব লাগে এণ্ড যি ভগৱত গীতাত যিটো বস্তু ক্লিয়াৰকে দিয়া আছে এইটো কমপ্লিটলি সনাতন ধৰ্মৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে আৰু এইটো বস্তুৰ ৰিলেশ্যনৰ লগতে কমপ্লিটলি যি স্ক্ৰিপচাৰ্ছ হয় মনুমেণ্ট এইবোৰ বস্তু ৰিলেটেড হৈ আছে আৰু আজিৰ পৰা আমি সেইটো সময়ত কিছুমান বস্তু যদি আমি মিউজিয়ামৰ কৰবাত গৈ দেখিব পাৰো তেতিয়াহ'লে আমি বহুত মাইনতলি চাব লাগে যে তাতে মহাভাৰতৰ সময়ত বা যুদ্ধ সামগ্ৰীবোৰ নাই বাট অলপ কিবা এটা সৰু সুৰা বস্তু এনেকা যি যুদ্ধত তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে এই বস্তুবোৰ তেওঁলোকে কি কৰিছে এজ এ চিম্বল তেওঁলোকে ধুনীয়াকে ৰাখি থৈছে চ' কিছুমান বস্তু কি হয় আমি তেনেকা এই বস্তুবোৰ তেনেকা যিবোৰ এই যেনেকা বিদুৰাৰ নৈতিক দৰ্শনে হওক আৰু ভীষ্মৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শনে হওক বা ভগৱত গীতাই হওক গোটেই বস্তুবোৰ কি হয় আমি অট'মেটিকেলি কিছুমান বস্তু যেতিয়া লোকেলৰ সমাজৰ লগত চিমিলাৰিটিজ হৈ যায় তেতিয়া আমি এইটো বস্তুত অলপ প্ৰাধান্য বেছি দিওঁ আৰু এইটোৱে ভাবোঁ যে দে আৰ ভেৰি ৰিলিজিয়াছ পিপল বিকজ তেওঁলোকে তেওঁৰ ধৰ্মগ্ৰন্থখন মানি আছে আৰু সকলোৱে নিজৰ ধৰ্মৰ গ্ৰন্থখন মানিব পাৰে চ' ইয়াতে ন' ওৱান তেওঁৰ বিদুৰাৰ মতে কি আছিলে ন' ওৱান ইজ পাৰফেক্ট এণ্ড দেয়াৰ আৰ চাম কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ মানে গোটেইখিনি আমি ল'ব নালাগে জাষ্ট চিৰিয়াছলি জাষ্ট ইউ ডু ইট এণ্ড পাছ ইট চ' এনেকা বস্তু এই বস্তুবোৰ ক'ৰ পৰা আহিলে এইবোৰ বস্তুও গোটেইবোৰ এই ভীষ্মৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শনৰ পৰাই আহিছে চ' ইণ্ডিয়ান স্ক্ৰিপচাৰ্ছৰ যদি আমি মেইনলি আলোচনা কৰিলোঁ যিমান তাতে দেখা পালোঁ গোটেইবোৰ কিহৰ স্ক্ৰিপচাৰ্ছ যে এইটো আমি অকলে ইণ্ডিয়ান স্ক্ৰিপচাৰ্ছ নহয় নৈতিক দৰ্শন মিনছ হোৱাট তাতে কিছুমান নীতি শাস্ত্ৰ ৰিলেটেড বস্তু আছে এইবোৰ আৰু বিদুৰাৰ নৈতিক দৰ্শন মানে বিদুৰা আৰু ভীষ্ম তেওঁলোকে কনভাৰ্চন কৰিছিলে যে এবাউট দ্য জেনাৰেল পাব্লিকছ লাইফ চ' ভক্তি এইটো কি হ'ল স্পেচ আমি তাতে যদি থটছ হওক বা বেদজৰ যিবোৰ থটছ হওক বা পৰম্পৰাই হওক বা এই বেদজৰ যিবোৰ শ্লোকছ হওক এই বস্তুবোৰ গোটেইখিনি শ্লোক এই কমপ্লিটলি
গীতাৰ যি আমাৰ যিটো সমাজৰ লগত যিবোৰ বস্তু আমাৰ ৰিলেটেড আছিলে নেচাৰেল যিবোৰ বস্তু আমাৰ চলি আছে চাফাৰ্ড কৰি আছে এই বস্তুবোৰ লৈহে উঠাই কিনি এইটো সমাজত তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে আৰু সমাজৰ যিবোৰ প্ৰব্লেম বা যিবোৰ নীতি নিয়ম এইবোৰ লৈহে ভগৱত গীতাখন আৰু অলপ জ্ঞান বুদ্ধি লৈ এইবোৰ লৈহে এইখন বনোৱা হৈছিলে চ' বেদাংগজত মেইনলি আছিলে বেদজৰ যিবোৰ থটছ আছিলে এইবোৰ ইন্টিগ্ৰেট কৰা হৈছিলে আৰু বেদাংগজ আৰু So, a Vedangazar মতে কি আছিলে changing mantras after knowing the meaning is very important. Changing mantras এইবোৰ যে mantras আমাৰ শ্লোকস যিবোৰ আছিলে এই বস্তুবোৰত এইটো কি আছিলে অলপ এতিয়া যদি আমি এখন কিতাপত যদি এইবোৰ শ্লোকস দিও তেনেহলে এটা শ্লোকসো গম পোৱা নাযাব হয়নে নহয় বাট কিছুমান those who are expert they knows the Sanskrit language they can explain it. So, as a religious book, these things are related to Vidura's morality and Bhishma's political philosophy. So, এতিয়া যদি আমি স্মৃতিজৰ পৰা যদি আমি ওলাই আহো that means what এইবোৰ বস্তু এতিয়া যে মই কৈ আছো যে বিদুৰাই হওক আৰু ভীষ্ম হওক ভাগৱত গীতা শ্ৰীকৃষ্ণ অৰ্জুন এই বস্তুবোৰে কি হয় এই বস্তুবোৰে হল আমাৰ কমপ্লিট বেদাংগজৰ আৰু বেদৰ যিবোৰ মুখ্য ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই বস্তুবোৰ দিয়ে এইখিনি বস্তু বনোৱা ৰেডি কৰা হৈছে আৰু তাতে কিছুমান বস্তু যেনেকা সংস্কৃত ৱাৰ্ড আছে যেনেকা কল্পসূত্ৰ যাৰ 4 in numbers নেমলি কি হল এইবোৰ বুজিও নাপাবা স্ক্ৰৌটা গ্ৰহ এটা হল গ্ৰহ তাৰপিছত ধৰ্ম দেন সুলভা গ্ৰহ মিন্স ৱাৰ্ড যিবোৰ according to the Aristotle ভূ দৰ্শনৰ লগত যদি আমি এইখিনি ষ্টাডিজ যা এই ভগৱত গীতাৰ যে এণ্ডিং খিনি আমি যদি মিলাব যাওঁ তেনেহলে এইটো বস্তু নহব এইখিনি these things are there are something in separate so this is the sum up to কি হল Indian scriptures namely have determined the lifestyle of Indian scriptures কি কৰিছিলে lifestyle টো হে বঢ়াই দিছে আৰু যিবোৰ বস্তু মেন এণ্ড ওমেন কাষ্ট চিষ্টেম তাৰপিছত এইবোৰ ডাউনলোড কৰিছে কিন্তু এইবোৰ বস্তু আমি ডাউনগ্ৰেডেড হোৱাৰ কাৰণে এই বস্তুবোৰ আমি ডাইৰেক্টলি এভয়েড বা প্ৰেক্টিচ কৰা নাই এই বস্তুবোৰ মেইনলি যেহেতু এই সকল বস্তুৰ জৰিয়তে সাপোজ তেতিয়া এটা এক্সাম্পল দিওঁ সাপোজ স্বামী বিবেকানন্দৰ সময়ত কি হৈছিলে সতীদাহ প্ৰথা হৈছিলে তাতে এই বস্তুটো এতিয়া শুনাত কেনেকা ৱৰ্ড লাগে সো সেম তেনেকা এই বস্তুটোৰ যদি আমি ইণ্ডিয়ান ফিলচফি চেঞ্জ হৈ পেলাই তাতে সাপোজ লাইফষ্টাইল অফ হিন্দুজ এই বস্তুটো দিয়ে যদি আৰু লগত যদি 4 way of life হেতুৱে দি দিয়ে তেনেহলে আমি এই দুটাৰ মাজত কি কম্পাৰিজন অলপ আহে যে এইটো আমি উলাই দিব পাৰিম সো মডাৰ্ন যিটো বিদুৰাৰ নৈতিক দৰ্শনত আৰু এই যি ভীষ্মৰ যি মহাভাৰত বা কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত যিসকল তেওঁলোকৰ নীতি বা আমি যে তেওঁলোকৰ যি এডভান্স নলেজ যিকোনো যি সলভেন্ট এইবোৰ কৰিছো তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট এইখিনি সুবিধাদায়ক হৈছে আৰু যি এসপেক্টস আছে তাতে এইটো যথেষ্ট developed
So গীতাৰ আমি যদি চতুৰ্বৰ্ণয়ম ম্যাস্তানি এণ্ড গুণাৎকাৰ্মা এইবোৰ বস্তু বিভাগ্ৰহ এই বস্তুবোৰ গীতাত 4/13 দিয়া আছে আৰু যি মিনছ কৰ্মৰ জৰিয়তে যি প্ৰফেশ্যনেলি এইটো ডিটাৰমাইন কৰিব নট অনলি কৰ্মৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় যি কৰ্মৰ পিছত বৰ্ণ আহে এইটো যেনেকা কিছু কাষ্ট চিষ্টেমত যি সনাতন ধৰ্মত এই বস্তুটো আছে যেনেকা কাষ্ট চিষ্টেমত কি আছে বৰ্ণ আছে তো কৰ্মৰ জৰিয়তে যদি বৰ্ণ আহিব পাৰে তেনেহ'লে এইটো এটা ৰং হৈ যাব চ' কৰ্ম এণ্ড বৰ্ণ কৰ্মৰ ফলেই হ'ল কৰ্মৰ ফলৰ মাজত বৰ্ণটো কেতিয়াও নাহে কি এজনৰ বৰ্ণ কালাৰটো চাই পেলাই আমি তাক মাৰ্কছ দিওঁ বা কিবা এইটো নহয় ইম্পচিবল চ' তাতে আমি কি চাব লাগিব তেওঁৰ কৰ্মটো চাব লাগিব হোৱাট হি অৰ শ্বি হেজ ৰিটেন ইফ দিজ ৰিটেন এলিমেণ্টছ আৰ হাউ মাছ ক্ল'জলি ৰিলেটেড দিজ ৱাৰ্ডছ with this then we can statement it and there the what is dharma we can statement that means we can understand what is dharma so কিছুমান বস্তু এতিয়া প্ৰফেশ্যনেলছ বোৰে ধৰ্ম টু যি এইবোৰ শ্লোকছ অৰ songs তেওঁলোকে এইবোৰ কি কৰিব মেক্সিমাম কৰ্মৰ লগত ৰিলেটেড নহ'ব বিকজ কৰ্মটো হ'ল যেতিয়া মহাভাৰত কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ হৈছিলে তেতিয়া অৰ্জুনৰ এইটো আছিলে যে তেওঁৰ এইখিনি বুজাই দিছিলে যে যুদ্ধটো জয় নহয় এইটো আমি কুৰু পাণ্ডৱৰে যি গোটেই বস্তুতে জয় হওক নহওক এইটো আমি চাবলগীয়া নহয় আমাৰ কামটো হ'ল কি কৰ্ম কৰি যোৱা ফলটো আমি পিছত চাম চ' কিছুমান বস্তু এনেকা আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় তাতে আছিলে যি এইটো বস্তুত চাউল আমাৰ হিন্দু ধৰ্মমতে কি আছিলে ভগৱত গীতা যে মৃত্যুৰ পিছত আমি আকৌ জীয়াই উঠিব লাগিব যি আমাৰ দেহৰ চৌল আত্মাটো দেহাৰ পৰা আত্মা গুচি যায় আৰু এই দেহৰ আত্মাটোহে বেলেগ এটা বডি লৈ বেলেগ এটা দেহৰ ৰূপ লৈ আকৌ পুনৰ্জন্ম হ'ব আৰু এই আকৌ পুনৰ্জন্মটো তেওঁৰ আগৰ জন্মৰ যি তেওঁ ভাল কাম কৰিছিলে না বেয়া কাম কৰিছিলে এইখিনিৰ ওপৰতে তেওঁৰ পুনৰ্জন্ম যেতিয়া হ'ব সেই বস্তুটো আকৌ পুনৰ্জন্মত তেওঁহে এইখিনি বুজিব পাৰিব তেওঁহে এইটো যদি ভাল কাম কৰে তেনেহ'লে ভাল হ'ব যদি বেয়া কাম কৰে তেনেহ'লে এটা বেয়া শ্বেপত আহিব চ' চেম এই বস্তুটো তেওঁলোকে এইটোতো বুজাই দিছিলে যে মৃত্যুৰ পিছতো আকৌ পুনৰ্জন্ম হ'লে তেওঁ প্ৰথম জন্মৰ যিবোৰ কৰ্মফল এই কৰ্মফলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মতে কি হয় আত্মাটো থাকি যায় আৰু দেহাটোহে বিলীন হৈ যায় আত্মাটো চেম ৰূপত চেমে হৈ আছে আৰু এটা আত্মাতে বিভিন্ন ধৰণৰ দেহাৰ ৰূপ লৈ পৃথিৱীতে ঘূৰি আহে চ' এই বস্তুটো তেওঁলোকে এই গীতা ভাগৱতত ধৰ্মগ্ৰন্থখনত তেওঁ আলোচনা কৰিছিলে আৰু এই মহাভাৰতৰ প্ৰযোজত নট অনলি এইটো এটা লিটাৰেচি ভেলু যে এইটো নহয় বাট অলছ' এটা থিয়েটাৰাইজ পলিটিকেল এটা আইডিয়া পোৱা যায় এইবোৰৰ কাৰণে আৰু তাতে এইটো আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নোটেড হৈ আছে ইয়াতে তো যিকোনো এটা মিষ্টেক হ'লেও তাতে কি কৰিব লাগিব এটা এটা গীতাৰ কনচাৰ্ণ বুলি এইখিনি মানিব লাগিব যে আমি ভুল কৰিলে আমি বেয়া ফল পাম আৰু যদি ভাল কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভাল ফল পাম চ' এই বস্তুটো তেওঁলোকৰ এটা এছপেক্ট আছিলে যিটো নোটেড আৰু গীতাৰ মাজত এইখিনি বৰ্ণিত হৈ আছিলে আৰু যদি কিবা এনিমিটি বা তেওঁৰ মাজত মানে এনিমিটি আৰু ফ্ৰেণ্ডলি এই দুটাৰ মাজতে তেওঁলোকৰ মাজত একো ডিফাৰেঞ্চ নাছিলে যে আমি শত্ৰুই হওক আৰু বন্ধুই হওক আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল এটা
কিবা ভাল এটা আশা কৰোঁ আৰু যাতে একো কোনো ৰিজাল্টটো বেয়া হৈ নাহে চ' এই কনভাৰ্চনখিনি আছিলে বিদুৰৰ আৰু ভীষ্মৰ এইখিনি কনভাৰ্চনো আছিলে লগতে চ' এইটো চেপ্টাৰৰ মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আৰু নেক্সটত আমি নেক্সট চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম চ' নমস্কাৰ থেংক ইউ